persons were trained as a professional social work. They were asked to follow the methods, principles, tools to render service to the people. So welfare activities were given due consideration in 5-year plan also. So many in 5-year plans, many programs were implemented. Then of course, social Central Social Welfare Board was set up in 1953 to take care of all the welfare activities. And of course, the biggest landmark was implementing Ministry of Welfare. Exclusive Ministry of Welfare was established, and of course, trainings were given via voluntary services were also being given through NGOs by IMCA, YWCA, Kasturba, National Memorial Trust. All these people were the NGO from the non-governmental sectors who were giving welfare status to the social work aspects. So this is how this is called as the history, or the how we crossed stage by stage from social service to social work. So this is the travel of social work profession in India. And of course, the last topic in block 1 is nothing but why social work is considered as a profession. Why? Why this discipline is known as a profession as engineers and doctors. So what made us to say that social work is a profession? Of course, before that, we have to see what is profession. So profession is nothing but occupation which requires a higher educational qualification. It has to have a specialized body of knowledge. It should have an area of application, and it should follow some code of ethics. It should have some training aspects, and as a whole, it should have some organization through which it can be implemented. So it is called as a profession. If all this is backed up, இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த தொழில தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப சமூக பணிலையும் பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இருக்கு. Even social work also bears all this characteristic. As I told you, specialized body of knowledge. Of course, we have a separate discipline as a social work, what we are learning now as an education. It is a testified, and it has a scientific methods we are following. Okay, why it is called as scientific? It is in the sense it can be testable, it can be verifiable. So we are following certain methods. Only through methods we are implementing social work, and of course we are following certain tools and techniques, and also we get a lot many trainings in our profession, and we also follow certain principles. We have codes of ethics. All these we are following in our social work profession. That's the reason it is also called as a profession, and overall it has a social approval. So it is accepted by both governmental sector as well as non-governmental sector. So all these characteristics have made our social work as a profession. So with this we are completing our block 1. Madam, it is already 9:55. Shall I stop with block 1 or I'll continue with block 2, ma'am? Dr. Anita? If you want. Yeah, it's already 10. Can we have the interaction session, ma'am? Of course, ma'am, of course. I'll try to continue the next class. Okay. So any questions you can ask? Yes, ma'am. Students, you can unmute your mic. You can ask, or you can even put in a chat box. Any queries you need? Any clarifications you need? Students, we have few more minutes. If you don't have any queries or doubts, ma'am will continue with the session. Is it okay with that? So it's already 9:55, right? The second session can't be. Yeah. Yeah. Okay. My voice and my class was clear, no, ma'am? Any changes you need? Yes, ma'am. It was clear and audible.
Hello students, you have any doubts? Okay. Okay, ma'am. Shall I continue block 2 or we can see in the next class, ma'am? Because next session you have to start, no, ma'am? But if you want to continue with block 2, can we discuss one topic or two topics alone and then continue tomorrow Of in the course, ma'am. block 2? Yes, yes, ma'am. Yes. Yes, Shall I continue now? So yes, next ma'am. we are going with block 2. So in block 2, we will be concentrating on theories of social work, and we will be concentrating on models of social work today. So as I told you, we are backed up by many theories. But all these theories, what do you mean by theories? First of all, we will let me know what do you mean by theories. So theories are nothing but it is a set of ideas that helps to explain why something happens or why it happened in a particular way and predict likely outcomes in the future. All these theories will help us how we can implement our social work practice. So this will help us go with the insight of making our intervention techniques. So how these will help social. So what are the social work theories? Many social work theories we have been adapted from different disciplines. It can be from psychology, it can be from sociology or other discipline. All this put together, we have taken this theories for social work. And especially if you go with social work theories, we have to talk about six major theories, which is first one is social learning theories, systems theory, psychosocial theory, psychodynamic theory, and of course, radical choice theory and social change theory. So these are the six major theories we will be using to implement our techniques or the methods in social work. So first, as I told you, social learning theory. Social learning theory was formulated by the psychologist called as Albrecht. So what he says is learning occurs only by observing others. Okay, so whatever we want to learn, you try to go observe others, then only you can understand how to bring modification in our behavior. So by keeping this in concept, this in mind, we are adapting this social learning theory in our social work to bring some changes or changes in the behavioral of the client if he is unable to adjust with the current situation. So this theory is used in social work to bring reinforcement or positive behavior, reinforcement of positive behavior to the client. So this is how social learning theory is used in social work. And next one is, of course, system theory. The name itself suggests that we are following certain pattern or certain system to make them to come out of their problem. So it is nothing but people, here we consider people or product of complex system. So you have to follow certain systems, and based on that system, you have to live and you have to come out of your problem. So it focuses more on the group rather than individual. Okay, so behavior, always remember, behavior is influenced by many factors. All that factors are put together as a system. So this theory is used in social work in solving certain issues like eating disorders, depressions, bipolar, and school trauma. All these can be taken care by system theory. As I told you, all this theory, what we are implementing in social work, we have taken from different backgrounds, different discipline. So from psychology, we have taken some. We have from sociology, we have taken some. So this is how we have developed our theories for social work. Then, of course, the next one is psychosocial theory. It was developed by a German psychologist Erik Erikson.
So he says that personality can be tuned or it can be developed in the different stages. So all of a sudden, you cannot shape your personality. You have to undergo many stages in your life to shape your personality. So this concept is being used in social work to deal with the client step by stage by step. We try to modify their personality, and by bringing modification in their personality, we try to make them to make sure that they come out of the problem. So the ultimate aim of the social work is to make our client to come out of the problem, but it cannot be done all of a sudden. We have to follow certain step by step process. So this theory is used in such a background. So that is called as psychosocial theory. And next theory is, of course, psychodynamic theory. And this dynamic theory was set up by the famous, we can say, psychologist Sigmund Freud. So he said that whatever we do, it is out of conscious awareness, outside of the conscious awareness. என்னெல்லாம் மக்கள் மனிதர்கள் செய்யறாங்களோ அவங்க சில நேரங்கள்ல தன்னறியாமே அதுக்குள்ள வந்துடுறாங்க அப்படிங்கறதுதான் அவரோட கான்செப்டா இருந்துச்சு. ஸோ அவுட்சைட் ஆஃப் த கான்சியஸ் அவேர்னஸ். ஓகே, ஸோ இது மாதிரிதான் அவங்க செய்யறாங்க. ஸோ அதனாலதான் சில பிரச்சனைகளுக்கு அவங்க உள்ளாகிறாங்க. ஸோ அந்த பிரச்சனைகள்ல அவங்க வெளியில வரணும் அப்படின்னா அந்த கான்சியஸ்னஸ் அவங்கள்ட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த தியரி தான் அந்த சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டோட தியரி, சைக்கோ டைனமிக் தியரி. அந்த தியரிஸ்ல எல்லாம் இன்டெப்தா நம்ம வர கிளாஸஸ்ல நம்ம இன்டெப்தா ஒரு தியரியை நம்ம பார்க்கலாம். டுடே ஐ அம் ஜஸ்ட் கிவிங் த இன்ட்ரோ what and all the theories applicable in social work. And next is, of course, the social change theory. The social change theory oda மிகப்பெரிய கான்செப்ட் is nothing but cost benefit analysis. So ஒரு client அந்த வேணா நீங்க ஒரு எக்கனாமிக் தியரியை கூட இதை நீங்க வச்சுக்கலாம். So it comes from that background. Economic theory பேஸ் பண்ணி வருது. Cost benefit analysis. That means here we say that whenever the client comes to us, it comes with some expectations. So and the expectations நம்ம எப்படி fulfill பண்றோம்? The cost benefit analysis க்கு உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற மாதிரி client and social worker ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அங்க மெயின்டைன் ஆகுது. ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பூஸ்ட் பண்றோமோ, எந்த அளவுக்கு அதை வந்து முழுமையா நம்ம சோஷியல் ஒர்க்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோமோ, then only we can make the client to come out of the problem. இந்த காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ் மையமா வச்சுதான் சோஷியல் ஒர்க்கர் கிளையண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை உருவாக்குனாங்க. That's why we say that we take this aspect from this social change theory. Next one, of course, radical choice theory. So the radical choice theory அப்படிங்கும்போது why people take the choices, இதுதான் பெரிய கொஸ்டின். எதுக்கு அவங்களுக்கு சாய்ஸஸ் வேணும்? சோ என்னைக்குமே வந்து ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒன்னு மட்டுமே தீர்வா இருக்காது. தீர்வுங்கிறது நிறைய இருக்கும். So one problem has many solutions. So our aim is to give the choices to the client. We ask them to think which is needed for you, through which how choices நீங்க சொல்லும்போது it is a resources, how he is going to come out of the problem. So this radical choice theory states that you give many choices to them, you give many alternatives to them, and let the client make the decision that how he is going to come out of the problem. So this is how this radical choice theory is used in our social work profession. So these are the six biggest theories which we alternatively use to solve the problem in social work. Then of course I said that we will be going with the models of social work. Models அப்படின்னு சொல்லும்போது once again it is set of certain concepts or certain principles underlying social work activities or intervention activity. So major three models in social work we are going with. First one is developmental model, and second one is radical model, and the third one is of course welfare model. Developmental model, radical model, and welfare model. So first and foremost is developmental model. Developmental model is mostly for the community development. So ஒரு ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்கு நம்ம வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அங்க நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த மாடல் தான் டெவலப்மெண்டல் மாடல் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப கம்யூனிட்டியை பேஸா வைக்கும்போது
we need the community participation. கம்யூனிட்டியோட பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் இல்லாம அவங்களோட குறைகளை நம்ம தீர்க்க முடியாது. கம்யூனிட்டி ஹேஸ் டு கம் ஃபார்வர்ட். இங்க கம்யூனிட்டின்னு சொல்லும்போது குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் லிவிங் இன் அ பர்டிகுலர் லொகாலிட்டி. ஓகே, ஒரு சமூகம், அந்த சமூகத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா அந்த சமூகத்துக்கு தீர்வு எடுக்கணும்னு சோஷியல் ஒர்க் ப்ரொஃபஷன் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அது அவங்களோட ஒத்துழைப்பு இல்லாம இருக்காது. இது எல்லாம் ஏன் செய்யறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வளர்ச்சிக்காக, டெவலப்மெண்ட்டுக்காக, சமூக வளர்ச்சிக்காக. This model emphasizes that there should be a participation from the community side to go with the intervention technique. So collective action is needed. So this model always portray on collective action for the elimination of all forms of violence and social oppression. So என்னென்ன பிரச்சனைகள் சமுதாயத்துல இருக்கோ ஒன்று சேர்ந்து ஒண்ணு இறங்கி நம்ம ஒர்க் பண்ணாதான் இந்த பிரச்சனையில இருந்து வெளிவர முடியும் அப்படிங்கிற அந்த கோட்பாடை கொண்ட ஒரு மாடல் தான் அந்த டெவலப்மெண்டல் மாடல். Next one is of course the radical model. The radical model அப்படின்னு வந்து it is called as a new order model. So new order model எப்படி இருக்கு அப்படின்னா it is reflected on the fundamentals of social, political, economic reforms in the existential orders. All these things are we put together to go with the aspects of welfare. நியூ ஆர்டர்ல வந்து அந்த ஆர்டர் படுத்துறாங்க எப்படி வந்து ஒரு மக்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம், எப்படி வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்க கொண்டு போகணும் அப்படின்னா எதெல்லாம் கருத்தில் வைக்கணும் அப்படிங்கறத அவங்க ஆர்டர் பண்றாங்க. தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் ஆர் ராடிக்கல் மாடல். ஸோ ராடிக்கல் மாடல்ல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் foremost thing is we have to take what is their dignity அத மையமா வைக்கணும். You always have to think next we are going with values and ethics. அதுல வரும் dignity of individual, what the dignity of individual அத பிரையரா வைக்கணும். யாரோட டிக்னிட்டியும் புண்படாத வகையில நம்மளோட சர்வீஸ் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் we have to concentrate on their needs. What are the needs given priorities? prioritize பண்ணணும். எந்த நீடுக்கு அவங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷன் தேவை, அப்புறம் எந்த நீடுக்கு அப்படின்ட்டு. Then of course activities and overall you have to see how we are asking them to come out of their problem. So since we are following certain orders, since we are dealing with certain norms, principles, this is called as a radical model of social work. And of course the next order or the next model is welfare model. Already we have discussed lot many things on welfare model, that is all the social work practice is directed towards the welfare of the individual, community and group as a whole. So welfare model சொல்லும்போது it can be a statutory, it can be a non-statutory, it can be a voluntary basis also. All these modelsங்கிறது just a way, just a set of principles, கோட்பாடுகள் how to implement social work to solve the problems of an individual, community and as a group. Yes ma'am, shall I continue with the next topic or shall I stop here? Can we close the session for this now, ma'am? Of course ma'am. Yeah, can we start the next session, ma'am? Tomorrow we can continue with this profession of social work. Thank you so much, ma'am. Thank you ma'am. Yes ma'am, shall I leave? Thank you. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Okay. So dear students, now you would have a better understanding of what social work is, how it is called as a profession, the theories which are backing our social work profession, everything. The next session is about sociology and psychology for social work. As a social workers, we need a better understanding of the society and the individuals. Each and every individuals we are countering with. So we need some sociological and psychological concepts to understand the society and the individuals we are going to deal with. So now I request Dr. Rohini to continue with the class. Foundation for social work, sociology and social work. Dr. Rohini?
Hello, everyone. Good morning, ma'am. Good Yeah. morning to all the participants. Welcome to the online course. Shall I continue, ma'am? Is it Yes, all? yes, ma'am. Okay, okay. I'm not able to m- continue with the video, ma'am. And also, Can I you have, can you a bit louder, please? yes. Is it now audible, ma'am? Yes, 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 ma'am. I have a PPT. Is the PPT slide visible to you? Yes, you can share a slide, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Is it visible, ma'am? No. No, it's not visible. There is some technical fault, I think. I'll check with the EMPRC, but you continue with the class. Meanwhile, Sure. I'll check with the EMPRC, ma'am. Okay, 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 ma'am. Yes, welcome to the Tamil Nadu Open University online course on MA Social Work. This particular paper is on Foundation of Sociology and Psychology for Social Work with the course code MA SW 12. And my name is Rohini. I teach social work in the American College Department of Social Work, the Madurai. The course is very important, and before starting the lecture with this course, I would like to provide the brief outline of this course. This open university course gives an opportunity for the skill development related to this particular course, and here we have 5 different units. And let us see what we are going to see about the basic understanding on social work with respect to the society and also with the psychological perspective. The first unit is on a concept of society. Uh, can we be bilingual, or can we be participants? Can you respond, participants? Participants, are you able Yeah, to? it can be bilingual, ma'am, because both Tamil medium students and English medium students, other state students are there. It Okay, can be bilingual, I think. okay, 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 Thank ma'am. you. Yes, thank you. Yes. As we are going to let நம்ம இப்ப சமுதாயத்தை பற்றியும் உளவியல் பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சமுதாய பணி சார்ந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு the first unit is there. We are going to have a discussion on the concept of society. சமுதாயம்னா என்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். அதை எப்படி பாக்குறோம்னு சொல்ல பார்த்தா the elements of society, how we are going to see the concept of society that is based on the individuals and the groups. So சொசைட்டின்னு சொல்லும் போதே ஒரு மனிதர்களை சார்ந்ததாகவே இருக்குது. It depends on the people who they are living in the particular society. It can be an individual or it can be a group. ஒரு தனிப்பட்ட நபராகவோ ஒரு குழுவாகவோ இருக்கலாம், or it can be an association with the social system. ஒரு ஒரு சமுதாயத்தோடு சார்ந்து செல்லும் போது என்ன ஆகுது, அடுத்து we have set roles and we have the status. Yes, the first unit has the explanation on how the role and status of an individual plays an important role. அவர்களுடைய பணி என்னவாக இருக்குது, அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குது, how they interact with each other, and how what are their responsibilities, what are their expectations, இதெல்லாம் நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி
when we are there engaged with certain roles, when we are exhibiting certain responsibilities, where comes the role conflict. ஒரு செயல்கள் செய்யும் போது என்ன ஆகுது, சில கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ள வருது. அத நம்ம பார்க்க போறோம்ல. How the role conflict, how it emerges and how it is there taken care, how it is there dealt with effective decision making process and how the problem is solved. இதெல்லாம் நம்ம அந்த சமுதாயத்துல எப்படி நடக்குது அது பார்க்க போறோம் அந்த first unit. And also there is some social process. Yes, social process னு சொல்லும்போது there are certain activities, there are certain attributes which creates that process or make the society to function. ஒரு குழுக்களாக இருக்கும்போது அந்த மனிதர்கள் எல்லாம் என்ன செய்யணும், they have to cooperate with each other. Yes, the cooperation and how there will be some competition between the each member, either it can be of personal or it can be of professional aspect. அப்ப cooperation பத்தி பார்க்கிறது, இன்னும் competitions பத்தி பார்க்கிறது. Then also there are some conflicts. Whenever there is a group of people, there will be some difference of opinion. And what are the different conflicts and how they are accommodating, how they are settling down with resourceful solutions. And also that acculturation cultures அதெல்லாம் next unitல பார்ப்போம். But what are the social process னு சொல்ல போது how it is assimilated and acculturated and so. So these are all the process, how the social process is emerging to build the society. Yes, it's a clear participant. So we are going to see about the elements of society, the roles of status and the social processes. And also we will be seeing about the social institutions in the unit 2. The social institutions னு சொல்லும்போது do you have any idea about what we have said? Do you have any additional information to be added, participants? Do you have any additional informations or what is your understanding? Can you share? Hello. Yes, ma'am. Yes. Can you say your name, sir? Darwin. Yes, ma'am. Yes. What in unit 1 do you have any questions or do you have any additional informations? No, ma'am. Okay. Yes. Are you able to understand the basic concepts of the society? Yes, ma'am. Yes. Thank you, Darwin. Thank you. Yes, a social in the second unit is there. We are going to see about the social institutions. Social institutions னு சொல்ல போது we talk about the social and the political institutions. Social institutions னு சொல்ல போது it includes the marriage, the functions of the marriage, the types of the marriage, the family, how there is some what are the types of family, what is the changing family pattern. ஒரு திருமணம், ஒரு குடும்பம் சொல்றது ஒரு திருமணத்துல ஆரம்பிக்குது. அந்த திருமணம் அடுத்து என்னது, ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்குது. அப்ப what is the factors which affect the marriage and what is the changing pattern in the family system, இதெல்லாம் நம்ம இந்த இதுல பார்ப்போம். அதே மாதிரி what is the educational system. Yes, how the education enhances the social functioning.
Yes, and how the education induces some social changes. சமுதாயத்துல சில மாற்றங்கள், சில செயல்பாடுகள், இதெல்லாம் எப்படி கல்வி வந்து ஒரு ஒரு துணையா இருக்குது. எஸ், ஹவு இட் இஸ் அ பவர்ஃபுல் காரலேஷன். இல்ல, அது எப்படி ஒரு 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 ஆஹ், ஒரு ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். அண்ட் ஆல்சோ வி டாக் அபவுட் தி எக்கனாமிக் சிஸ்டம். இல்ல, எக்கனாமிக் சிஸ்டம் சொல்ல போது how the what are the ownerships, and how it the occupation plays an important role. What is the mechanism of work? இதெல்லாம் நீங்க social institution. And also there are certain division of labors, how it is there emerging, and also the main forms of economy, and different types of engaging in work. And also we talk about the political institutions. Yes, what are the principles in political institutions in Solapod? That too, in India, we have. Yes, can anyone say what is the principles of a democracy? There are different forms of democracy. Yes, and also we have direct democracy, and or how it brings some upgradation in the livelihood of the individuals, in the family or in the community. Yes, and also we talk about the religion and the morality, how it brings some, what is the origin. Yeah, these are all the social institutions what we are going to see in the second unit. Yes, சமுதாயம் பற்றி முதல் இதுல பாக்குறோம். தென் சமுதாயத்தை எது வளர்க்குது அப்படில அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பத்தி பாக்குறோம். தென் we see about the culture that is prevailing in the society. Yes, ஒரு கலாச்சாரம் இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, what is the concepts in the culture. What may be our do anyone have a explanation for culture? Yes, participants. Madam, Prithviraj this side. It's a particular pattern which is followed by a limited area, or the value beliefs which is followed by the people of that region. Very good, Prithviraj. Yes, appreciations for you for sharing your ideas. Exactly, like culture is the as Prithviraj was saying, it is a practice which is there prevailing as a homogeneous by the homogeneous population. இல்ல, ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதர்கள் அவங்களுடைய கலாச்சாரம்னு சொல்லி அதை இது பண்றாங்க, which is the most important concept in social science. Yes, it is also commonly used in psychology. The culture plays a predominant role. Yes, the culture is the unique possession of men கூட சொல்லலாம். இல்ல, என்னுடைய கலாச்சாரம் இது அப்படின்னு நம்ம நிறைய பெருமையா சொல்லக்கூடியதா இருக்கும்ல. We will be very confident and we will be very privileged to say that. இல்ல, this is my culture, this is my family tradition, we used to say. Yes, can anyone share any one culture practiced by you with your family or with your society? Yes, உங்களுடைய கலாச்சாரம் நீங்க ஏதா சொல்லலாம். உங்களுடைய நீங்க இத நான் பின்பற்றிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, do you have any cultural practices? Yes, Madam Prithviraj this side. Durga Puja in West Bengal, Navratri celebration in Gujarat, yes, etc. Madam, thank you. yes,
Thank you, Prithviraj, for again sharing your ideas. We say it as a religious festival. During Durga Puja, there will be some cultural practice. No, the family will be having certain cultural practice that the family members should not move out of the particular geographical domain, or they will be fasting for certain duration of time period. Yes, cultural practices. Yes, every man is born and brought up in a cultural environment that they have to rise earlier, they have to bath thrice a day. Yes, the cultural practices, where we live in a every man is born, every man is practicing. He is a social being, where they are defining that man is a cultural being ne சொல்றாங்க. எஸ் சோஷியல் பீங், ஒரு சமுதாயத்தில் வாழணும் அப்படின்னு சொல்ல போது கலாச்சாரத்தோடே அது உள் உணர்ந்ததாக இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. Include itself the way how they are living in their life, our way of behavior, our philosophical thoughts, our ethics, our morals, our manners. I won't say I won't eat non-vegetarian, or I won't kill any animals, or I won't hurt other feelings. They have their own customs, they have their own traditions, they have their own religious, political, and economic activities. So it is a broad perspective where culture includes all the men, they have acquired எல்லா இந்த மதம் சார்ந்ததாக இருக்கலாம், இல்ல அரசியல் சார்ந்ததாக இருக்கலாம், இல்ல சமுதாயம் சார்ந்ததாக இருக்கலாம், இல்ல குடும்பம் சார்ந்ததாக இருக்கலாம். வாட் எவர் இட் மே பி, they acquire through their living attributes. அது எப்படி சமுதாயத்தில் வாழ்றாங்க, how they are living and whom they are surrounded with. It is considered to be the social life and சொல்றோம். So culture plays an important role in civilization. We are upgrading ourselves, we are improving our intellectual adventures. We used to make certain changes in our livelihoods, which may even the culture of one particular age may create always there is a change in the human being. Yes, do you accept with it? Yes, participants, the needs and wants of the individual changes from day to day, or from place to place, or from time to time. Do you accept with this? Yes, ma'am, we accept. Yes. As we are changing, there will be some cultural lag. We will see that elaborately in the further session. We used to say there is some generation gap, or we used to say there is some cultural lag. இதுல இந்த சமுதாயத்திலிருந்து அடுத்த சமுதாயத்திற்கு கொண்டு செல்லுதுல என்ன செய்யுது, ஒரு சில பின்னடைவுகள் இருக்குது. We have that we talk whenever there is some civilization, we are transforming ourselves from one stage to another stage, where we may have that acculturation or enculturation னு சொல்லுவோம்ல, ஒரு where there may be some invasion of pop what we can say, it is a very dominant culture will be making the minor culture people to be upgraded. It can be even vice versa. அதிக ஒரு அதிகாரத்தில் உள்ள ஒரு கலாச்சாரம் என்ன செய்யலாம், ஒரு சிறுபான்மையுள்ள கலாச்சாரத்தை ஒரு டாமினேட் பண்றதாக இருக்கலாம், or there may be some ஒரு minor culture may even dominate the majority of the population. Yes, whenever there is some changes, the needs and wants of the people are changing, there will be some social changes. Is it?
ஸோ சமுதாயத்தில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க இல்ல. அந்த கலாச்சாரம் மாறும் போது இல்ல அந்த அந்த செயல்பாடு மாறும் போது என்ன ஆகுது, there is some social change in the particular society. Yes, we can even see this in the family system, the way how we have the food patterns, what we are eating, the dress styles. Can anyone give a change in the dress pattern that you have observed in your lifetime? Have you observed any changes? Yes, participants. Yes, ma'am. There are a lot of changes in the costumes or the dress code which Yes, we were wearing. Yes. yes, yes, very good. Can you explain, sir? Can you explain Like initially, your perspective? our yeah, initially on our school days, if you see like the pattern of the dressing is different, like wearing a loose pants and the loose shirts. But now, if you see that that type of the wearing is changed, like wearing tight shirts with tight pants. It's an Yes. example I'm saying. Exactly. Whenever when we were in when we talk with our grandparents, they will be saying that visualizing the Indian population itself will be with the long sari or with the drafting the man with a dhoti. Yes, now it is an entirely a different. The attire have changed, as sir was saying. The dress code for both men and women have changed. The culture has slowly introduced some changes in the human behavior. Yes, we will be seeing about what are the factors that are bringing the social changes and how it is processed, how the attitude and how there is some behavioral changes in the society. And also we talk about when there are some conservative principles and when there are some dogmatic principles, and it is there challenged by majority of the people, or for the welfare of the people, or for the welfare of the victimized people, then there emerges the social movement. Yes, we not only to the community or to the individuals or to the family or to the group, but even for the environmental conservation, we have many social movements. Yes, we will see about the how these social changes are happening, that too pertaining to the Indian scenario. Yes, these are all the concepts we will be seeing in the unit 2. Yes, is it clear, participants? Yes, Yes, ma'am. Yeah. yes. Yeah. Later we will have a next session when we meet. We will be meeting with the PPT, where we will have a clear idea. And we in the second unit, the major concept is on the social institutions, the culture that is prevailing in the society, and about the social change. And also in the third unit, we are talking about the social stratification. Yes, can anyone explain what is meant by stratification? No, Do it. no, no, Yes. no. Hello. Yes. What is meant by have anyone heard about this stratification? No, ma'am. Yes. This is the first time. First time. Yes. Whenever there is, have anyone heard about inequalities? What is meant by inequality? When one particular person or population is benefited, and where the other population is there not benefited by this process, there where the resource is not utilized, or it is not there is some discrimination in receiving the opportunities or welfare measures, then there exists the inequalities. Yes.
அப்படிதானே? ஒரு சமமாக பிரிக்காத நிலை அப்படின்னு சொல்றோம்ல, inequality. Your mother is having 10 orange fruits. If you have if the mother is having 2 children and the mother is having a favoritism towards one child, இல்ல அந்த அம்மாக்கு 2 குழந்தைங்க, அதுல ஒரு குழந்தைகிட்ட மட்டும் என்ன செய்றாங்க, 2 பழம் கொடுக்குறாங்க. இன்னொரு குழந்தைக்கு என்ன செய்றாங்க, the mother is giving remaining 8 oranges to the other child. Is the fruits equally divided? No, this is inequality. Yes. So inequality சொல்லப்போது when the resource and the opportunities are not equally distributed to the total population, then there prevails the inequality. It can be either due to some biased thought or some prejudice. ஒரு சார்ந்த எண்ணங்கள் எனக்கு இது மட்டும் தான் பிடிக்கும், இல்ல I have a greater privilege to men, or I have a greater good opinion towards women. I have a good opinion towards elderly people, so I'm going to neglect all other population. So favoritism and making the resource available to one particular population creates some inequality, and it also creates, there is some division, no, there is consciously or unconsciously there is some division in the society. Yes, which is called as social stratification, where you might be heard about the social stratification, how it is divided, or how can the society be divided. If you are in a particular area, how will you divide the particular area? Yes. Yes. based on the northeast west मतलब position of the particular residential area and the Very locality of the which ward is belonging to and the very good, Prithvi. Is it Prithvi Raj? Yes, okay, very yes good. madam. Yes. Thank you. Yes, so the stratification, the division of the society is there emerged through either through the position, what they are working, where they are working, the class, either based on the economic status or social status or the caste or the community what they belong, or the way either it can be from their place of origin or what work they are doing. So social stratification, again, it is one of the major concept in social work, and we can see that we will see that with different theories, with conflict theory or functionalist theory, or in the perspective of Karl Marx, or we will be seeing about the different stratification, social stratification based on the caste, class, and also we will be seeing in about the social problems. Yes, the participants, are you aware of any social problems? Yes. What is meant by social problem? Which affect as a community whole, like water problem. It may be some other noise pollution problem, etc. Madam. Yes, very good, Prithvi. Yes, the
problem, whenever there is a group of people, there is some need, and when there is a need, there emerges some problem, when there emerges some difference of opinion, and there comes either with the individual problem or with the community problem, or it can be an environment problem. As Prithvi was saying, it can be a noise pollution or water pollution, or it can be due to deforestation, or it can be with domestic violence prevailing among the women community, one கொடுமைகள் வீடுகளில் நடக்கிறது, it can be due to any type of abuses. Yes, the beggary that is prevailing, the poverty that is prevailing in the society. Yes, social problem, wherever there is a social problem, as a social worker, as an emerging social workers, you are all going to gain the degree and you are going to work on it. Yes, whenever there is a problem, then there is ample of scope for the social worker to exhibit his role. Yes, do you agree with this? எங்கெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்குதோ சமூக பணியாளர்களுக்கு அங்க நிறைய வேலைகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதை ஏற்றுக்கொள்றீங்களா? Yes, ma'am. Yes. Exactly. Exactly. Yes. So the social, we will see about the different social problems, and also the third unit we will be talking about whenever there emerges a problem, then we need to have the social control. We need to have a control. There is some deviance, and the deviance have to be controlled to abide by the social norms. என்னுடைய என்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து அது வெளியே போயிடுச்சு. அப்ப அது என்ன செய்யறோம், திரும்ப ஒருங்கிணை, you are making inclusive efforts to bring back the situation under control. So we will be seeing about the how there are societies, how the agencies, there are few agencies which help for the social control. Yes, the first 3 units we will be seeing about the sociological perspective. Yes, we will be seeing about the sociology and how it contributes for the social work course. Yes, understanding the foundation for sociology. The first 3 units we will be seeing about the how the society have emerged, how the culture plays an important role, and how the what are the different institutions and what are the different problems and how it can be controlled. Yes, is it clear, participants? Yes, ma'am. Yes, the fourth unit we will be having, or we will be entering into the second domain of the course, that is the psychology for social work. What is your understanding on psychology? Yes. Psychology deals with human behavior. Exactly. Very good. Very good. Can anyone add further information to this? It is Mental yes. strength, mental strength or mental ability. Okay, okay. The mental strength or the mental ability, very good. Yes. So we are going to study the how why the human is behaving like this. What is the thought process of the individual? How the individual is feeling? How the human is behaving? Mostly we know only about the behavior of the human. Still now we will be aware of the behavior of the particular human being, but after this course you will be knowing about what is the importance of the thoughts of the individual. What is the importance of the feeling of the particular human being. Yes, so we are going to see about the importance of psychology, the human behavior, the human thoughts, and the human feelings. And also there, do you agree with me?
human is not only considered by the behavior, but also by his thoughts and feelings. Yes. 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 Uh, the why the child is there not going to school? Yes, there may be few children who will be struggling to go to school. No? We will be saying that this child is having some issues, that the child is not going to school. But when we are observing only the behavior, we see only as an absenteeism is the main factor. Okay, he or she is not capable. We are ending that அல்ல அது அப்படியே முடிச்சிரும். அந்த குழந்தைக்கு பள்ளிக்கு செல்ல விருப்பம் இல்லை அப்படி சொல்லி முடிச்சிரும். But when you are observing the thought of the child, the thought may be due to the experience, how the environment, how the school is behaving, how the family member is there behaving, how the parents are giving some pressure on the child, or unexpected, unrealistic expectation of the parents, or the pressure in the school, or the bullying of the peers, இல்ல நண்பர்கள் அவங்கள கேவலப்படுத்துறதா இருக்கலாம். There may be different thought the child may be having. Yes, and also the feeling. The child may be afraid, or the child may be having anger towards the school system, or the child may be having some sadness or shamefulness towards the groups. So all these components plays, so psychology plays an important role in observing the human behavior. So we are going to see about the different fields of psychology. Yes, how it is there applied in educational settings, how it is where do we find the application of psychology? Where can anyone say where we can find the participation of human? மனிதர்கள் எங்கெல்லாம் இருப்பாங்க சமுதாயத்துல? Yes, they get engaged with family. In working places. In working place, we call it as industrial psychology. Yes, good. Then Educational institute. very good. Then we call it as educational psychology. Then there are so many fields, we will see that. Yes, but good appreciation for those who have responded. Yes, the correctional settings. Now there is a good scope for social worker in police department, in a prison, in prison welfare activities, in all the correctional settings. Even in the IT sectors, they are expecting the social workers, because they have the multiple perspective of observing the human. Yes, we will be seeing about the fields of psychology, and also we will be seeing about the psychological functions. Yes, what is the perception, and what motivates the individual to do certain activities? Or is the individual internally motivated or externally motivated? தானாகவே ஆர்வம் மிக்கவரா இருக்காரா, இல்ல மற்றவர்கள் அவங்களை ஆர்வப்படுத்தும் போது செயல்படுறாரா, what is the attitude of the particular person, and how the emotions play an important role? All we will be seeing in the unit 5. Yes, and then in unit 5 we will be seeing about the lifespan of the individual, of the human. Yes, lifespan சொல்ல போது we here in our syllabus it is given as birth
to old age னு சொல்றாங்க. But usually we used to talk about the developmental stages ல ஒரு உயிர் உருவாகுதுன்னு சொல்லப்போது from the womb ல the womb of the mother, தாயின் கருவறையில் இருக்கும் போதுல இருந்து there is a lot of impact ன்னு சொல்றாங்க of the individual child ல infancy stage. There are different developmental stages. Yes, and there are different developmental tasks. ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் அவர்கள் என்ன செய்யணும், what is their responsibilities, what is their task they have to do to be very successful, like that we will discuss in the lifespan in the and also we will be talking about the personality development. That is more important, no? As an individual, the personality plays an important role. Can anyone say what is meant by personality? Yes. Yes, what is meant by personality? மனிதனின் அணுகுமுறை. Personalities are individual characteristics, I can say, like personal behavior. Very good. Yes, yes. It can be on personal behavior and also few other things. How what Personal are the adjustment to his society. yes, very good. Personal adjustment. Okay, then either we will yes, yes, continue. Personal attitude towards a community or a society, how he approaches. Very good, very good, alla. That is the most important thing, alla. The attitude, either it's positive attitude or negative attitude, or there will be people who will be making themselves to be successful and also others to be successful, alla. The win-win attitude ன்னு சொல்லுவாங்க. So attitude plays an important role in personality. Then Physical appearance, way of talking, the way of looking, alla. Okay, yeah, way of can you speaking, looking, way of and speaking? Yes, the way of speaking that comes with the communication, we call it as the behavioral traits னு சொல்லுவாங்க, where it comes with how they are getting connected with people, interpersonal skills, what is their they will be having cordial relationship with others, they will be having good leadership. leadership. Very good, very good. And they will be good whenever we are asking, we even at the weekends when you are there coming and attending the session, we used to say most of the time the stress management, whenever there is challenge, how you are managing it and how you are accepting it, and how the individual is disciplined and how they are dedicated to that work, everything comes with the personality development. Yes, so all these will be dealt in the part 5. And also final concept is on abnormal psychology. Yes, what is meant by abnormal psychology? Psychology, yes, Not having any stable mindset or like stable psychology, like yes, yes, exactly. Psychology deals with the normal behavior, or it deals with the normal thought process or normal feeling. But abnormality, it speaks about the vice versa situation. There will be some continuous inappropriate behavior, இல்ல ஒரு இடத்துக்கு தகுந்தாற் போல செயல்படாம இருக்கிறது, இல்ல they will be having some continuous thoughts, இல்ல endless thoughts, abnormal thoughts, where we it unrealistic thoughts, where there won't be any coherency. Yes, all these creates abnormality. Yes, we will see about the concepts of the mental health, and also it is there we are going to give an orientation on mental disorders. Yes, when how what is the state of how it there is some the stress, how it induces some disorder in an individual. Yes, and also how the mind is connected with the body.
Yes, these are all the concepts we are going to see in the unit 1. So we have 5 different units and 3 units we will be seeing about the sociology for social work, and the 4th and 5th unit we will be seeing about the psychology for social work. Yes. Shall we stop here? Yes, ma'am. Yes. Do you have any questions or any points to be added? You can do. As of now, nothing, ma'am. Yes. Yes. Reni Aarti ma'am. Yes, ma'am. Yes. Shall we stop here, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. Yes. Thank you for the opportunity. I have to thank the Department of Social Work. Yes. Also, thank you. Thank you, ma'am. Thank We'll you. continue with this session tomorrow, right? Yes, sure, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so See much. you all tomorrow. I have to thank the Tamil Nadu Open University, the department director, social work department director, for accepting me to be the one of the resource person for this online course. And yes, a special note of thanks to Reni Aarti madam, yes, for giving this wonderful opportunity to meet you all here. Yes, thank you for all the participants. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, see you. Hello, students. How do you feel? How was your learning experience? This session is very good, actually. Good, good. Thank you. So, yeah, earlier we have this academic counseling classes through study centers, direct classes. Every weekend, we will attach students to the colleges or institutions. They will conduct this academic counseling classes directly on weekends. But thanks to Corona, we have this online classes. We are in the transition development stage, and we could meet you all. So I posted this WhatsApp link here. I would like the WhatsApp group so that you will not miss any regarding the assignments or exams or anything else. So before entering into this session, social work for individuals and groups, casework and group work. Before entering into the session, I would like to give you some important instructions regarding assignments. Hope you are following the website regularly. The assignment questions are posted in the website. Write the assignments and submit it 1 month before the government examination. Not audible, ma'am. Ma'am, it's not here. Mom, your audio level is not clear. The voice is not clear, ma'am. Can you hear me now? Can Yeah, you? ma'am. Yeah, now it's clear. Is it okay? Yeah, it's okay. Yeah. Yeah. So you have to write the assignments. Did you hear that? Yeah. Yeah. The assignment question paper is in our website. You have to write all the assignments and submit it 1 month before the term and examinations because it is very, very important for grading your internal marks, right? Your attendance for this academic counseling classes and the assignments will be together marked for internal grade. Okay, and then there is one fieldwork practicum paper, as I told you earlier. There is one fieldwork practicum paper, MSW 15. So, have you all got your books from Yeah, ma'am. TNOU? You received? Yes, ma'am. Yeah, you'll be having one MASW 15 fieldwork practicum book. So what you have to do is
you have to visit any social service organizations nearby your area. Any voluntary organizations, special schools or old age homes or homes for special children, NGOs, non-governmental organizations working for women, children, or any sort of social service organizations you have to visit. I usually recommend 5 organizations, but due to this pandemic period, I request you all to visit at least 3 organizations nearby, and you have to observe their activities, their social activities regarding social work, how they apply social work methods for their services, everything, and you have to write the observations in that book given by you. It should be handwritten. Typed material will not be accepted or graded, so you have to write all your observations in that book. There'll be just a minute. You have to write your observations in that book, and also you have to there'll be one grade sheet attached in that book. You have to get the internal marks from the organization you are visiting. If you are visiting 3 organizations, from each organization you have to get the internal marks, their seal, their signature in that grade sheet attached in that book. So this is also very, very essential. Internal marks, external marks will be graded by the university. Or external examiners will give you the external marks for 75, and for this internal marks, you should get it from the organization you go. Okay? Clear? Yes, ma'am. Yeah, don't forget, it should also be submitted before the term and examinations, because without the fieldwork practicum, your last paper will not be, if it is not submitted, you will not be graded, you will not get the result. It will be marked as absent or something else. So be careful about that. For the first year, you have to submit the assignments, have to attend academic counseling classes, and then you have to do this fieldwork practicum, and finally the term and examination for all the 4 theory papers, what we are seeing today. So you have a better understanding of what social work is, I think. Yeah? Can anybody say, how do you understand the term social work, professional social work? How do you understand that? Yes, Shobana? மேம் கொஞ்சம் கூட தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். தமிழ்லையா? ஓகே. இப்போ இது வரைக்கும் என்ன சொன்னா, நமக்கு 5 பேப்பர் இருக்கு இல்லையா? இப்போ சோஷியல் ஒர்க் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து 5 பேப்பர் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோஷியல் ஒர்க் ப்ரொஃபஷன். இப்போ காலையில கிளாஸ் எடுத்தாங்க, பைலிங்குவலா தான் இருந்தது, நானும் அட்டென்ட் பண்ணேன். பைலிங்குவல், தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல ரெண்டுலையுமே மாத்தி மாத்தி டீச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. செகண்ட் பேப்பர் இஸ் sociology and psychology for social work, second paper. Third paper வந்து social work for individuals, தனிநபர் சமூக பணி, குழு சமூக பணி. சோஷியல் ஒர்க்னாலே தமிழ்ல சமூக பணி. ஸோ தனிநபருக்கு, குரூப்புகள், குழுக்களுக்கு சமூக பணி எப்படி செய்யணும்னு ஒரு தேர்ட் பேப்பர் இருக்கு. 4வது பேப்பர் வந்து ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி இருக்கு. நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி, சோஷியல் ஒர்க் ஆராய்ச்சி நம்ம வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மெத்தடாலஜிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி 4th பேப்பர் இருக்கு. 5வது பேப்பர் வந்து ஃபீல்ட் ஒர்க். ஃபீல்ட் ஒர்க்ன்றது நீங்க உங்களுக்கு பக்கமா இருக்கிற ஏதாவது சோஷியல் சர்வீஸ், சமூக பணி நிறுவனங்கள், நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு நீங்க விசிட் பண்ணணும். நீங்க போயிட்டு அவங்க என்ன மாதிரி சோஷியல் சர்வீஸ், என்ன மாதிரி சோஷியல் ஒர்க் பண்றாங்க, நம்மளோட சோஷியல் ஒர்க் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. நான் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சோஷியல் ஒர்க் மெத்தட்ஸ்னா என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அது மாதிரி சோஷியல் ஒர்க் மெத்தட்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்றாங்க, என்ன மாதிரி அவங்க செய்யறாங்க, அவங்களோட பெனிஃபிஷியரிஸ் யார் யாருக்காக சர்வீஸ் பண்றாங்க, என்ன மெத்தடாலஜி அடாப்ட் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணணும். அப்சர்வ் பண்ணிட்டு
பண்ணிட்டு உங்களுக்கு MSW 15 அப்படின்னு புக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஃபீல்ட் ஒர்க் பிராக்டிகம் ஒரு ரெக்கார்ட் புக் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அந்த புக்ல வந்து நீங்க எல்லாரும் அந்த உங்களோட அப்சர்வேஷன்ஸ் அதுல எழுதணும். டைப்பட தான் எழுதணும். டைப் பண்ணி நீங்க வேற மாதிரி வேற ஃபார்மேட்ல சப்மிட் பண்றதெல்லாம் நாங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம். அதனால நீங்க அந்த புக்ல எழுதணும். எழுதிட்டு அந்த புக்ல கடைசியில கடைசியில இருந்து ஒரு 4வது பேஜோ 5வது பேஜோ பாத்தீங்கன்னா கிரேட் ஷீட் இருக்கும். தமிழ் மீடியம்ல வந்து உள் மதிப்பீடு போட்டிருக்கோம், இங்கிலீஷ் மீடியம்க்கு இன்டர்னல் மார்க்ஸ்னு போட்டிருக்கோம். அந்த ஷீட்ல வந்து ஒரு ஷீட் இருக்கும் அந்த புக்ல. நீங்க 3 ஆர்கனைசேஷன் போறதுனால 3 காப்பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க. நீங்க போற ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன்லயும் நீங்க இன்டர்னல் மார்க்ஸ் வாங்கணும் out of 30. அந்த போற ஆர்கனைசேஷன்ல அந்த கான்டாக்ட் அட்ரஸ் கேட்டிருப்பாங்க, அந்த ஃபீல்ட் ஒர்க் சூப்பர்வைசரோட சைன் கேட்டிருப்பாங்க, அந்த ஆர்கனைசேஷன் சீல் கேட்டிருப்பாங்க, அண்ட் இன்டர்னல் மார்க்ஸ் அந்த உள் மதிப்பீடு. இது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணி 3 ஆர்கனைசேஷனுக்கும் தனித்தனியா வாங்கி அதை அந்த புக்கோட அட்டாச் பண்ணி உங்களோட அப்சர்வேஷன்ஸை அதுல அட்டாச் பண்ணி எழுதணும், அனுப்பணும். அதுல வந்து பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் கான்ஃபரன்ஸ், குரூப் கான்ஃபரன்ஸ் 2 காலம் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்ப வந்து LSCs லேர்னர் சப்போர்ட் சென்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஆக்டிவா இருக்கிறதுனால அந்த குரூப் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். இப்போ வந்து ஃபார் தி டைம் பீயிங் நம்ம பண்ண முடியாது இப்ப இருக்க சிச்சுவேஷன்ல. ஆனா இந்த இண்டிவிஜுவல் கான்ஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நீங்க போற ஆர்கனைசேஷன்ல ஃபீல்ட் சூப்பர்வைசர் இருப்பாங்க, MSW கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க இருப்பாங்க, எனி பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்கள்ட்ட நீங்க உங்களோட ஃபீல்ட் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து யூ ஹேவ் டு டிஸ்கஸ் வித் அந்த சூப்பர்வைசரோட டிஸ்கஸ் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு டிஸ்கஸ் வித் ஹிம். அண்ட் உங்களோட ஃபீல்ட் ஒர்க் அந்த எப்படி நீங்க பண்றீங்க, அந்த மாதிரி ஃபீட்பேக், என்ன மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட், இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதையுமே வந்து ஜஸ்டா நீங்க அந்த இண்டிவிஜுவல் கான்ஃபரன்ஸ் அதுல நீங்க வந்து எழுத வேண்டியது இருக்கும். புரியுதா? ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அகாடமிக் கவுன்சிலிங் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும். இட் இஸ் மேண்டேட்டரி ஃபார் இன்டர்னல் மார்க்ஸ். ரெண்டாவது வந்து அசைன்மெண்ட்ஸ் எழுதணும். அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் ஹோஸ்டட் அட் தி வெப்சைட்ல இருக்க அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும். மூணாவது ஃபீல்ட் ஒர்க் நீங்க பண்ணணும். நாலாவது வந்து எக்ஸாம்ஸ், ஆல் தி 4 தியரி பேப்பர்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் நீங்க எழுதணும். So you got it? Yes, ma'am. Shobana? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Okay. So இப்ப மெத்தட்ஸ் ஆஃப் தி சோஷியல் ஒர்க்னு பார்த்தோம். மெயினா வந்து 6 மெத்தட்ஸ் இருக்குது. மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வந்து சோஷியல் ஒர்க்னா வந்து டு ஹெல்ப் இண்டிவிஜுவல்ஸ், குரூப்ஸ், கம்யூனிட்டிக்கு வந்து அவங்களோட ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம். நம்ம ப்ரொஃபஷனல் சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் we adopt methods and techniques to help them. அதுதான் வந்து சோஷியல் ஒர்க். டு ஹெல்ப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் குரூப்ஸ் டு ஹெல்ப் தெம்செல்ஸ். மெயினா வந்து ஒரு சிங்கிள் லைன்ல சோஷியல் ஒர்க்னா என்னன்னு சொல்லணும்னா அதுதான், டு ஹெல்ப் அதர்ஸ் டு ஹெல்ப் தெம்செல்ஸ். இந்த மாதிரி இத ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்து 6 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் 3 பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி மெத்தட்ஸ் சொல்றாங்க. பிரைமரி மெத்தட்ஸ் will be நம்ம வந்து டைரக்டா வந்து will deal with the client. Excuse me. Yeah. First பாத்தீங்கன்னா கேஸ் ஒர்க். கேஸ் ஒர்க் இஸ் தனிநபர் சமூக பணி. First method, primary method is case work. Second method is group work, குழு சமூக பணி. Third method is community organizations. இது மூணுமே வந்து கம்யூனிட்டி ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்னன்னா கம்யூனிட்டிஸ் as a whole, ஒரு வில்லேஜ், ஒரு அர்பன் கம்யூனிட்டி, ஒரு ரூரல் கம்யூனிட்டி, அந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் கம்யூனிட்டிக்காக சர்வீஸ் பண்றது கம்யூனிட்டி ஆர்கனைசேஷன். So first is case work is தனிநபர் சமூக பணி for individuals. Group work is குழு சமூக பணி, this is for groups, ஒரே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் உள்ள குரூப்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரூப் ஆஃப் ஆல்கஹாலிக்ஸ், குரூப் ஆஃப் ட்ரக் அடிக்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்புக்கு நம்ம சர்வீஸ் ஹெல்ப் பண்றோம்னா அது குரூப். Each method has its own techniques and process, procedure, everything. So each method is different. And ultimate என்னன்னா நம்மளோட client, we call them as client. நம்ம சோஷியல் ஒர்க்ல வந்து நம்ம யாரோட டீல் பண்றோமோ, ப்ராப்ளம் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க வந்து நம்ம கிளையண்ட் தான் சொல்லுவோம்.
ஸோ அவங்களோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு we are helping them. That is what social work is. So அடுத்த மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா வந்து ரிசர்ச் இருக்கு. சோஷியல் ஒர்க் ரிசர்ச், நம்ம ஆராய்ச்சின்னு சொல்றோம்ல, ஒரு பேப்பர் நீங்க நெக்ஸ்ட் செஷன் நீங்க பாப்பீங்க அது என்ன அப்படின்றது. ஸோ ஆராய்ச்சி இருக்கு. அப்புறம் சோஷியல் வெல்ஃபேர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு. இப்போ இந்த என்ஜிஓஸ் எல்லாம் ரன் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த சோஷியல் வெல்ஃபேர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதை வந்து எப்படி நம்ம நடத்தணும், அந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனை எப்படி உருவாக்கணும், என்ன மாதிரி ஸ்டாஃப் போடணும், என்ன மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணணும், how we can get funds, how we can write proposals, ஒரு ப்ராஜெக்டை ரன் பண்றதுக்கு எப்படி பண்ணணும்ன்றது we study this social welfare administration. And the last method is social action. Social action பாத்தீங்கன்னா மாஸ் ஒரு இது பண்றதுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரேலி பண்றோம் ஏதோ ஒரு சோஷியல் காஸ்க்காக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டிக்கு நம்ம ஒரு மாசா ஒரு ரேலி பண்றோம், ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றோம், ஒரு பெரிய குரூப் நேஷனல் லெவல்ல ஒரு ஸ்டேட் லெவல்ல பண்றது, அந்த மாதிரி இதுக்கு சோஷியல் ஆக்ஷன் சொல்றோம். ஸோ we have 6 important methods. First method is social for us. Now இங்கே உங்களுக்கு வந்து the social case work and the social group work, சமூக தனிநபர் and குழு சமூக பணி, இது வந்து கிளப்டா ஒரே பேப்பரா இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கேஸ் ஒர்க் பத்தி பார்ப்போம். கேஸ் ஒர்க்கோட பயனியர் அப்படின்னு பார்த்தா மேரி ரிச்மாண்ட். Mary Richmond, she is the pioneer of this social case work. Almost she is the founder of this social case work. So avangaloda definitions, I want you to write down the definitions, important points. Do you have pen and paper with you, a notebook with you all? Do you have? So I want you to write down the important definitions, important points, so that it will be helpful for preparing your normative examinations. இல்ல பாத்தீங்கன்னா மேரி ரிச்மாண்ட் அவங்களோட டெஃபினேஷன் பாத்தீங்கன்னா, it is the art of bringing out better adjustment in the social relationships of individuals, men and children னு சொல்றாங்க. Social relationships na enna? Can anybody say social relationship? Hope you're not sleeping. Hello students. How we Yes, interact Kaushalya, with yes, others. and Prasad. How we interact with others, how we interact with group of people, the way of behavior. Yeah. Social responsibility, I can say, is like, for example, following the traffic rules and following the rules in the society, whichever is defined for us. That is like following the rule is a social responsibility. No, I'm asking about social relationships. I'm sorry. Yeah, நம்ம இப்ப ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து ஒரு பர்சன் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய சோஷியல் ரோல்ஸ். ஒரு ஃபேமிலியில இருந்தாங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உமன் இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து she'll be a mother, she'll be a daughter, she'll be a sister. வெளியில போனாங்கன்னா she'll be இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்ல இருப்பாங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருப்பாங்க, சிட்டிசனா இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ரோல்ஸ், சோஷியல் ரோல்ஸ். அந்த ரோல்ஸை பண்றதுக்கு they will have lots of relationships, like personal relationships irukku, special relationship irukku, student teacher irukku, client and social worker, அந்த மாதிரி நிறைய social relationships இருக்குது. இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து அவங்களோட social roles பண்றதுக்கு அந்த social relationships, இப்போ வந்து ஒரு பாய் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்டா இருக்கணும்னா the relationship with his fellow classmates, with his teacher, with his school வந்து ஸ்மூத்தா இருந்தாதான் அவனோட அந்த சோஷியல் ரோலை பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ண முடியும். காட் இட்? புரியுதா? ஒருத்தரோட சோஷியல் ரோலை பிளே பண்றதுக்கு இந்த சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வந்து ஸ்மூத்தா இருக்கணும். சோ இந்த சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை ஸ்மூத்தன் ஆக்குறதுக்கு எல்லாருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ்னாலே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கதான் செய்யும். அதெல்லாம் போன செஷன்ல நீங்க பாத்தீங்க. ஹியூமன் பீயிங்ஸ்னாலே கண்டிப்பா சம் சார்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கதான் செய்யும். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், ஆட்டிடியூட் ப்ராப்ளம் இருக்கும், பிஹேவியர் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தா
behavior problems, attitude problems, இல்ல intrapersonal problems, interpersonal problems இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இந்த சரி பண்ணி அவங்களோட சோஷியல் ரோல வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம். That is what social work is, mainly for individuals. Case work, social case work, தனிநபர் சமூக பணி வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ் தனிநபரோட அந்த சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்பை சரி பண்ணி அவங்களோட சோஷியல் ரோல பிளே பண்றதுக்கு ஸ்மூத்தா பிளே பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது தான் சோஷியல் கேஸ் ஒர்க். ஸோ அது என்னன்னு நீங்க புரிஞ்சிருச்சப்போ, ஸோ இப்போ யூ ஜஸ்ட் டேக் டவுன் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் மேரி ரிச்மாண்ட். ஓகே, are you writing? Are you writing? Yes, ma'am. Yeah, we are taking. Okay. We are not. According to Mary Richmond, M-A-R-Y, Mary, Richmond is R-I-C-H-M-O-N-D, Richmond. Okay? அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, social case work is the art of bringing better adjustment in the social relationships of individuals. Individuals na, it can be a man or a woman or any gender or a child or an adolescent, the mari any individual irrespective of the age and gender. Okay, and then Okay. Hollis, 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 அவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் in-depth ஒரு definition கொடுக்குறாங்க. I want you to take down this also. Social case work is the method employed by social workers. It is a method employed by social workers to help individuals find solution to problems. To help individuals to find solution to problems of social adjustment which they are unable to handle in satisfactory way by their own efforts. Can you repeat once, ma'am? Yeah. Social casework is a method employed by social workers to help individuals find solution to problems of social adjustment which they are unable to handle in satisfactory way by their own efforts. So Tamil medium students பாத்தீங்கன்னா நீங்க புக்ல வந்து இந்த டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும், உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க புக்ல வந்து இந்த டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இப்போ ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்க ப்ராபப்லி பைலிங்குவல்னால உங்களுக்கு இந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கண்டிப்பா கிடைச்சிடும். இதோட நோட்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டெஃபினிஷன், அந்த ப்ராசஸ், அந்த மெத்தட்ஸ் இதெல்லாம் அடுத்து வர சொல்ல போறது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த புக்ல, அந்த செல்ஃப் லேர்னிங் மெட்டீரியல் தான், அது ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த புக்ல இருக்கும், நீங்க அதுல இருந்து ஈஸியா படிச்சுக்க முடியும் உங்களால. ஓகே, இந்த சோஷியல் கேஸ் ஒர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க, நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க. அவங்களோட மெத்தடாலஜிஸ்ல அந்த சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ற மெத்தடாலஜிஸ்ல இதுவும் ஒரு டெக்னிக்கா, ஒரு மெத்தடா வந்து அடாப்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹெல்ப் பண்றது. இப்போ மெயினா நம்ம சோஷியல் ஒர்க் பாத்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து நம்ம டைரக்டா வந்து ஒரு இப்போ ஹெல்ப் பண்றது இல்லை, ஒரு ப்ராப்ளமை வந்து சால்வ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு வைங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஒரு ஃபேமிலி இருக்காங்க, ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அந்த அதனால வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க, அந்த அவங்க குழந்தைக்கு வந்து படிக்க வைக்க முடியல அப்படின்றப்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, அதனால அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்றப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி ஒரு இண்டிவிஜுவலோ உங்ககிட்ட வந்து கவுன்சிலிங்கோ ஒரு ஹெல்ப்புக்கோ, சோஷியல் ஒர்க் அந்த ஹெல்ப்புக்கோ வர்றாங்கன்னா நம்ம டைரக்டா நம்ம சோஷியல் ஒர்க்கர் வந்து பணம் கொடுத்தோ இல்ல வேற யார்கிட்ட பணம் வாங்கி அப்படி டைரக்டா நம்ம ஹெல்ப் பண்ண மாட்டோம். அது வந்து சோஷியல் ஒர்க் கிடையாது. ஸோ அவங்களோட ப்ராப்ளமை சரி பண்றதுக்கு நம்ம எப்படி ஹெல்ப் பண்றோம்னா நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணுவோம். நம்ம
அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி கவர்மெண்டல் சப்போர்ட்ஸோ இல்ல ஸ்காலர்ஷிப் ஃபெல்லோஷிப்ஸ் இல்ல அந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து ஏதோ ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்குது, இந்த மாதிரி ஐடியா சஜஷன்ஸ் நமக்கு இந்த ரிசோர்சஸை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவங்களுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்க்கு நான் இது சொல்றேன். இப்போ ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்க்கும் வேற வேற மாதிரி இப்போ ஹெல்த் ப்ராப்ளம்னா வந்து டாக்டர்ஸ் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுவோம், சைக்கியாட்ரிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் ரெஃபர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இந்த மாதிரி ரிசோர்சஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களோட அட்டாச் பண்ணுவோம். சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளோட அந்த மோட்டிவேஷன் அவங்க அந்த ஈகோவை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றது, அவங்கள வந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு அதுல இருந்து விடுவிக்கிறது, ஸோ நம்மளோட கவுன்சிலிங் செஷன்ஸ் மூலமா நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஸோ எப்பயுமே வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஒரு பர்சனுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷன் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இதுதான் சொல்யூஷன், இதுதான் நீங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம we cannot tell them. We can give them alternative solutions, suggestions இந்த மாதிரி இதெல்லாம். Ultimately the client will be choosing what to do. So we can tell them what is good for them, how they can handle the situation, how they can come over with this adjustment problem, attitude problem, behavior problem. இதெல்லாம் இருக்குன்னா இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு will counsel them, will give them suggestions, will refer them, will give them alternatives. So ultimately the client will be the deciding factor. Okay, got it? So social casework code of purpose is what? How far it is related to that corporate social responsibility activities by your company? இப்போ அந்த கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் இருக்கிற how we are corporate social, yes. இப்ப கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்கிறாங்க, அவங்க வந்து சொசைட்டிக்கு சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல அவங்க இன்டர்ஜ் ஆகணும். அவங்க வந்து ப்ராஃபிட்டபிள் கம்பெனிஸ் தான், ஆனா அவங்களுக்கு எவ்ரி இண்டிவிஜுவல், எவ்ரி கம்யூனிட்டி, எவ்ரி பர்சன் இன் திஸ் வேர்ல்ட், இன் திஸ் நேஷன், இன் திஸ் ஸ்டேட், நமக்கு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. நம்மளோட ஃபெல்லோ ஹியூமன் பீயிங்ஸோட வெல்ஃபேர்லயோ இல்ல நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட்டை பாதுகாக்கிறதுலையோ எனிதிங், இல்ல இந்த கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட், இந்த மாதிரி எல்லாத்துலயுமே நமக்கு வந்து பங்கு இருக்கு. நம்ம வந்து செல்ஃபிஷா நம்ம இருந்துக்க முடியாது. எல்லாருமே இண்டிவிஜுவல் ஆகட்டும், குரூப் ஆகட்டும், கம்யூனிட்டி ஆகட்டும், எனி கம்பெனி, எனி பர்சன் ஆகட்டும், நம்ம வந்து செல்ஃபிஷா இருக்க முடியாது. we have our own social responsibility. ஸோ இண்டிவிஜுவல்ஸ் தனியாக அவங்களோட சோஷியலாக ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிறத வேற மாதிரி காட்டுவாங்க, குரூப்ஸ் ஒரு மாதிரி காட்டுவாங்க. ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் எப்படி காட்டுறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வில்லேஜ் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. வில்லேஜ் அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வில்லேஜுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்றதோ, இல்லை எஜுகேஷனுக்கு அங்கே நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இல்லை, அங்க இருக்க ஸ்கூலை டெவலப் பண்ணணும், அந்த மாதிரி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணணும், அந்த மாதிரி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களோட ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஒரு ஷேரை வந்து இந்த மாதிரி சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக அவங்க பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, it is their responsibility, it is mandatory for them to be socially responsible. அதுதான். So இந்த corporate social responsibility second yearல ஒரு பேப்பர் இருக்கு, you will be seeing in depth in that. Any other questions? Hello. Yes, Indupati. Any questions? Can you hear me? Shall we go to the next thing, topic? Yeah. Hello. The purpose of social. Yes, Shobana. Kekalama. Or else you can post a question in this chat box. Okay. I couldn't hear you. If any question, you'll just post it in the chat box. Okay. The next topic is case work. Case work na enna meaning பார்த்தோம், definition பார்த்தோம். Now
the purpose of casework. I want you to note down all these points. Like purpose of social casework. First one, pathina, to understand and solve the internal problems of individuals. Internal problems, intrapersonal problems. If I want the intrapersonal, interpersonal, do you know what is intrapersonal and what is interpersonal? Interpersonal in the sense, the issues by which we are facing, like the person. Intra outside that society, like other than that individual, Good. what is called intra. Between individuals. Yes, Yes, very good, very good. Yeah. இப்போ இந்த intrapersonal or internal problems இருக்குன்னா நம்மளோட the cognitive process நம்மளோட thought process இருக்கு, நம்மளோட behavior இருக்கு. So this intrapersonal, அது internal problem இருந்ததுன்னா அதை சரி பண்றதுக்கு social case work will help. Okay, so the first point is to understand and solve the internal problems of individuals. So the second one is to strengthen the ego power. So ego strengthening அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Ego strengthening is ஒரு பர்சன் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஃபேமிலினால, பிள்ளைங்கனால, இல்லை வெளியில ஒர்க் பிளேஸ்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ இவங்க மென்டலி ஹிஸ் கோயிங் டவுன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனோட அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த சோஷியல் கேஸ் ஒர்க் வந்து அவங்களோட அந்த ஈகோவை பூஸ்ட் பண்றதுக்கு தே கேன் டூ வெல், தே கேன் ஃபேர் வெல் அப்படின்றது பூஸ்ட் பண்றதுக்கு, ஈகோ ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றதுக்கு இந்த சோஷியல் கேஸ் ஒர்க் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ஈகோ ஸ்ட்ரெங்தனிங்க்கு வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. நம்ம அடுத்தடுத்த சாப்டர்ஸ்ல வந்து அதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா பார்ப்போம். ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் remediation of problems in social functioning. We already discussed about this social functioning. So நம்மளோட the social roles வந்து perfectா play பண்றதுக்கு we need to have good interpersonal relationship. So அந்த social functioning enhance பண்றதுக்கு this social case work will help. And then fourth one is development of resources to enhance social functioning. So resources வந்து already available அவருக்கு through government இல்ல non-governmental organizations இல்ல family support மூலமாவோ இல்ல peer group support மூலமாவோ some sort of resources are already available for all of us. Problem இருக்குன்னா அப்படி இல்லாத பட்சத்துல அவங்களுக்கு வந்து resources வந்து case worker create பண்ணி கொடுக்கணும். Through family support, through institutional support, ஒரு resources create பண்ணி தரது. So these are all the purposes of social case work. இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Okay, the next one is next topic, and this is professional relationship னு சொல்றோம். இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் கேன் பி பர்சனலா இருக்கலாம், ஸ்பெஷலா இருக்கலாம், இதெல்லாம். இப்போ பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம இந்த சோஷியல் ஒர்க் ப்ரொஃபஷன்ல கொண்டு வர முடியாது. இப்போ நமக்கும் அந்த கிளையண்ட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஆனது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கணும். ப்ரொஃபஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்னா இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் லிமிட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள ஒரு அப்பா மகள் பழகுற மாதிரி நம்ம ஒரு கிளையண்டோட நம்ம பழக முடியாது. நம்ம ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட பழகுற மாதிரி பேசுற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கிளையண்டோட பழக முடியாது. இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் லிமிட். அது என்னன்னு மெயினா நம்ம பார்ப்போம். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா social worker should have a responsible and disciplined use of himself with the client. ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கர் வந்து ஒரு கிளையண்ட்டை வந்து அட்ரஸ் பண்ணும் போதோ அவங்களுக்குன்னு உரிய அந்த ரெஸ்பெக்டோட அந்த ஸ்பேஸை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்ற ஒரு மைண்டோட அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து எப்பயுமே வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுதான் டிசிப்ளின் யூஸ் ஆஃப் ஹிம்செல்ஃப் இன் ஒர்க்கிங் வித் த கிளையண்ட். தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ். ரெண்டாவது வந்து it has its own time limit. இப்போ அந்த ப்ராப்ளமை பொறுத்து, இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு வந்து நிறைய செஷன்ஸ் ஆஃப்
கேஸ் ஒர்க் கவுன்சிலிங் வந்து தேவைப்படும், நிறைய டெக்னிக்ஸ் போட வேண்டியதா இருக்கும், ரெஃபரல் சர்வீஸ் நிறைய தேவையா இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து இந்த டைம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும், நிறைய செஷன்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த கேஸ் ஒர்க். அப்போ இட் மைட் டேக் 1 year 2 years ஆர் அந்த மாதிரி. சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியா சால்வ் பண்ற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கும். அப்போ வந்து செஷன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும், ப்ராபப்ளி ஒரு 2-3 monthsக்குள்ள முடிவடைகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தெர் இஸ் டைம் லிமிட் ஃபார் திஸ் ப்ரொஃபஷனல் ரிலேஷன்ஷிப். அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ அப் பண்ணுவோம், நம்ம எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்குது, எப்படி அவங்க கோப் அப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்றத நம்ம ஃபாலோ அப் கொஞ்ச நாளைக்கு பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் it is terminated, the relationship is terminated. இது வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு கூடயோ ஒரு ரிலேட்டிவ் கூடயோ ப்ரொலாங் ஆகிற ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. இட் ஹேஸ் டு எண்ட் அப் சம்வேர். ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டைம் லிமிட். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இட் ஹேப்பன்ஸ் த செஷன்ஸோ இதுவோ இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அன் ஆஃபீஸ் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன். இந்த மாதிரி பப்ளிக் பிளேஸ்ல உட்காந்துட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது. சம்டைம்ஸ் வந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் வந்து தேவைப்படலாம். ஆனா எப்பயுமே வந்து ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்ல போய் நம்ம மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இட் ஹேஸ் ஒரு அஃபிஷியல் செட்டப் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து கிளினிக்கலி அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும். நம்ம எவ்ரி செஷனை வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட வந்ததுல இருந்து யார் மூலமாவோ ரெஃபரல் மூலமா நம்ம கிட்ட வந்திருப்பாங்க, இல்ல நம்மளே ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்போம், இல்லாட்டி இந்த கிளையண்ட் ஹிம்செல்ஃப் அவங்களே வந்திருக்காங்க அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து அந்த இன்டேக்னு சொல்லுவோம். இன்டேக் ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள வந்து இந்த ப்ராப்ளம்காக நம்ம எடுத்துக்கிறது. அந்த இன்டேக்ல இருந்து லாஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஃபாலோ அப். அது வரைக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப், ஈச் அண்ட் எவ்ரி செஷன் வந்து we have to record, we have to file, and the documentation is very very important in social work. அது இந்த ரெக்கார்டிங் பத்திலாம் லாஸ்ட்ல நம்ம பார்ப்போம். நம்ம திஸ் இஸ் வெரி ஸோ இந்த ரெக்கார்டிங், இந்த டாக்குமெண்டேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் செட்டப்ல ஒரு அஃபிஷியல் செட்டப்ல தான் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து ஹோம் விசிட் பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு ஒரு அடலசன்ட் ஒரு ஃபேமிலியில இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா ஸோ அவங்கள பத்தின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கேதர் பண்றதுக்கு, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்றதுக்கு நம்ம அவங்க ஹோம் விசிட்ஸ் பண்ணுவோம். வீட்டுக்கு போவோம், அவங்களோட பியர் குரூப்பை மீட் பண்ணுவோம், அவங்களோட ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ மீட் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நடந்தாலும் மெயினா வந்து இது ஒரு அஃபிஷியலான ரிலேஷன்ஷிப், அஃபிஷியல் செட்டப்ல ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் செட்டப்ல நடக்கும். தட் இஸ் வாட் அந்த ப்ரொஃபஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்ம இதை மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். இது வந்து மெயினா வந்து இட் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த கிளையன்ட்ஸ் நீட் அண்ட் வெல்ஃபேர். இந்த கிளையண்டோட ப்ராப்ளம் என்ன, அவங்களோட ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்கு how we are going to help அப்படின்றது கிளையண்ட் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும் இந்த ப்ரொஃபஷனல் ரிலேஷன்ஷிப். இப்ப நம்ம இந்த பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ல அப்படி இல்லை, நம்ம மாறி மாறி நம்ம ஷேர் பண்ணிக்குவோம், நம்ம அப்பா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்குள்ள நம்ம சிப்ளிங்ஸ்குள்ள நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வேற. ஆனா here this is focused on the client alone. அடுத்தது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஹெல்பர் ஹெல்ப்ட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். Social workers are the helpers and the clients are the helped. So அந்த மாதிரி இந்த ப்ரொஃபஷனல் ரிலேஷன்ஷிப், இந்த லிமிட்ஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்ம அந்த கேஸ் ஒர்க் அந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளேயே நம்ம என்டர் ஆக முடியும் as a social worker. So any doubt? No, ma'am. Okay, somebody has asked about attendance, and the attendance and the link on the website la irukkudu. You have to click the link. அதுல ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று கேட்குறாங்க. அந்த ஃபார்ம்ல வந்து you have to give your enrollment number. அந்த enrollment number போட்டோன்னே உங்களோட டீடைல்ஸ்லாம் வரும். You have to submit the form. That is how you can mark your attendance. Okay. The next topic we are going to see about this is principles of social casework. இது வந்து the primary methods for casework, group work, community organization, and இது casework, social work as general. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா the principles வந்து more or less similar இருக்கும். So ultimate aim is to help somebody. So the principles of this social work and methods of social work will be similar.
ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க்ல மேடம் உங்களுக்கு வந்து பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து நம்ம பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் கேஸ் ஒர்க் we are going to see about it. First one is individualization. Individualization மேடம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா உங்களுக்கு? So what do you understand by individualization? Can anybody answer? Individualization. Yes, Indumati. Individualization is the personal capacity or the personal capability of the individual to handle any situation or like to move in the social organization or in the society. Good. Individualization is we must understand that each and every individual in this world, in this society are unique. எல்லாரும் 5 விரலும் ஒண்ணு இல்ல. Each and every individual is unique. அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி வகையில டிஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட ஆட்டிடியூடோ அந்த தாட் ப்ராசஸ், காக்னேட்டிவ் ப்ராசஸோ, பிஹேவியர், எனிதிங் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களோட சிச்சுவேஷன், அவங்களோட என்வாயன்மெண்ட், எவ்ரி திங் இஸ் யூனிக். ஸோ ஆஸ் அ சோஷியல் ஒர்க்கர், ஆஸ் அ சோஷியல் கேஸ் ஒர்க்கர், யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த யுனிக்னஸ் ஆஃப் தட் இண்டிவிஜுவல். எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவலோட யூனிக் கேப்பபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். That is what individualization is. Then the second one is purposeful expression of feelings. அப்போ வந்து ஒரு கிளையண்ட் இருக்காங்க, அவங்களுக்குள்ள பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும், நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ், கோபம் இருக்கும், வெறுப்பு இருக்கும், அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த எல்லா ஃபீலிங்ஸையும் வந்து அவங்க அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்காக அதை வெளிப்படுத்துறது கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை we have to create. எடுத்தோடனே வந்து கிளையன்ட்ஸ் வந்து ஓப்பன் அப் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை ட்ரஸ்ட் பண்ணணும். நம்ம சோஷியல் கேஸ் ஒர்க்கரை நம்மளை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரஸ்ட் பண்ணணும். அந்த ட்ரஸ்ட்டை வந்து அவங்களுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கே, அதை கிரியேட் பண்றதுக்கே நமக்கு கொஞ்ச நாள் எடுக்கலாம். ஏன்னா நம்மளை நம்பினதுக்கு அப்புறம் தான் the client will open up to us. அவங்களோட எல்லா வகையான எமோஷன்ஸ், நம்மளோட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்றது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே அப்பதான் ஓப்பன் அப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வரைக்கும் we need to be patient, we need to motivate them to open up, we need to motivate them to trust us. அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ அவங்களோட அந்த ஃபீலிங்ஸ், நெகட்டிவ் கோபமாக இருக்கட்டும், வெறுப்பாக இருக்கட்டும், இல்லை பாசிட்டிவ் சந்தோஷம், அஃபெக்ஷன், இது எல்லாமே வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு, அது பர்பஸ்ஃபுல்லா வெளிப்படுத்துறதுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை we have to create for them. Then third one is controlled emotional involvement. இப்போ வந்து ஒரு கிளையண்டோட இருக்காங்க, நம்ம ப்ரொஃபஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தோம். அந்த ப்ரொஃபஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம கண்டிப்பா மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேஸ் ஒர்க்கர் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி அந்த கிளையண்ட் சம்டைம்ஸ் ஃபீல் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். இப்ப நம்மளோட சிஸ்டரோ, நம்மளோட பிரதரோ, மதரோ, ஃபாதரோ மாதிரி அந்த கிளையண்ட் நமக்கு அவங்களோட பிரச்சனைகள் மாதிரி இருக்க வரலாம். அப்ப அந்த பிரதர்லி ஃபீலிங், அந்த சிஸ்டர்லி ஃபீலிங், அந்த சிப்ளிங் கூடிய அந்த ஃபீலிங் சம்டைம்ஸ் நமக்குள்ள தலை தூக்க சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ பட் ஆஸ் அ சோஷியல் கேஸ் ஒர்க்கர், ஆஸ் அ சோஷியல் ஒர்க்கர், we need to have controlled emotional feeling. அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனல் அட்டாச்மெண்ட் வராம பார்த்துக்க வேண்டியது இது நம்மளோட டியூட்டி. Fourth one is acceptance. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல்ல இண்டிவிஜுவலைசேஷன் பார்த்தோம். எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் இஸ் யூனிக். ஒவ்வொரு கிளையண்ட்டும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸோ இல்லை மென்டலி அவங்க பேசுற விதம் எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து பிடிக்கும், நம்மளால அக்செப்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இல்லை. அவங்க பேசுறது நமக்கு இருக்கலாம், தப்பா இருக்கலாம், சரியா இருக்கலாம். இந்த ப்ராசஸ்ல, இந்த சோஷியல் கேஸ் ஒர்க் ப்ராசஸ்ல எதுவுமே இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல வந்து சரி தப்பு அப்படின்றது எதுவுமே இல்லை. So when they open up, when the client, when the person who have problem open up பண்ணும்போது எல்லாமே நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷனா தான் கேதர் பண்ணுவோம். அவங்க பேசுறதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷனா கேதர் பண்ணி நம்ம நோட் டவுன் பண்ணி வைப்போம். இவங்க பேசுறது இது தப்பா பேசுறாங்க, இவங்க சரியா பேசுறாங்க, அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ ஹவ் அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் வாட் அக்செப்டன்ஸ் இஸ்.
And the fifth one is non-judgmental attitude. Non-judgmental நீங்க principle of social workலையும் பார்த்திருப்பீங்க. Non-judgmental is அதான் நம்ம அந்த client அந்த person எப்படி இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து we cannot judge them. We are going to help them. இவங்க வந்து சரியான ஆளு கிடையாது, இவங்க நல்லவங்க, இவங்க கெட்டவங்க. We cannot judge them. We cannot do that. Accept as they are. Accept the client as they are. அவங்களோட நிறை குறைகளோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளையண்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் குறைகளை வந்து எப்படி சரி பண்ணணும், எப்படி ஈகோ ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ல we have to do that. So we cannot judge a person. We cannot judge a client அவங்க ப்ராப்ளம் வச்சோ இல்ல அவங்க பிசிக்கல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் பீயிங்கை வச்சோ அவங்கள we cannot judge them. And then sixth one is client self determination. இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு பர்சனுக்கு இருக்கு. அவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆல்கஹாலிக் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆல்கஹாலிக்கோ ட்ரக் அடிக்டோ இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அவங்க வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு அவங்க வில்லிங்கா இருக்கணும். we cannot force இல்லையா? அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து கம்பல் பண்ணி அவங்க அந்த டி அடிக்ஷனுக்கு போக சொல்றாங்க, அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு கம்பல் பண்றாங்க. அதெல்லாம் தாண்டி அந்த கிளையண்ட், அந்த பர்சன் who has the problem, அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிற அந்த பர்சன் வந்து he has to think, he has to accept to come out of this problem. ஓகே, நான் இந்த ஆல்கஹாலிசம்ல இருந்து நான் வெளியில வர விரும்புறேன் அப்படின்ற அந்த மென்டாலிட்டிக்கு வரணும். ஸோ அதுக்கு we have to help. Of course, the self-determination of the individual, of the client is very, very important. அவங்களோட கோஆபரேஷன் இல்லாம நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்களோட கோஆபரேஷன், அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு வந்து அவங்களோட கோஆபரேஷன் வேணும்னா we need to make them self-determined. ஓகே, இதுல இருந்து என்னால வெளியில வர முடியும், I want to do this, I want to cooperate with you அப்படின்ற அந்த மென்டாலிட்டிக்கு அவங்க வரணும். So that is what self-determination is. அப்புறம் the freedom and right of the client to make his own choices இருக்கு. இப்போ இந்த செஷன் நம்ம பிளான் பண்ணுவோம், ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பிளான் பண்ணுவோம், அல்டர்னேட்டிவ் ரிசோர்சஸ் நம்ம சொல்லுவோம். இதெல்லாம் இருக்கும்போது அந்த கிளையண்டோட வில்லிங்னஸ்க்கு, கிளையண்டோட சாய்ஸஸ்க்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும். we have to hear to their choices and preferences. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்களுக்கு உரிய அந்த மரியாதையை நம்ம கொடுக்கணும். Then the last one, seventh one is confidentiality. This is very, very important. In the confidentiality illana and the whole process, the casework process will be at a failure. And the confidentiality இப்போ அந்த கிளையண்ட் வந்து நம்மள கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி வைப்போம். இதெல்லாம் நமக்குள்ள நம்ம சோஷியல் ஒர்க்கர் நம்ம கிட்ட இருக்கும். அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி அவங்கள சரி பண்ணுவோம். ஆனா அவங்க கொடுத்த அத்தனை இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம கிட்ட கான்ஃபிடென்ஷியலா இருக்கும். அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆகட்டும், எனி நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸோ எனிதிங் அவங்க வந்து கன்ஃபெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, வென்டிலேட் பண்ணியிருப்பாங்க, அது எல்லாமே நமக்குள்ள கான்ஃபிடென்ஷியலா இருக்கணும். அப்பதான் அடுத்தடுத்த செஷனுக்கு அவங்க வந்து நமக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. இந்த ப்ராசஸ், சோஷியல் ஒர்க், கேஸ் ஒர்க் ப்ராசஸ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ த கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும். திஸ் இஸ் very, very important in the whole process of social case work. So we have seen about what social case work is, the definition, principles of social case work பார்த்திருக்கோம், professional relationship na என்னன்னு பார்த்திருக்கோம், purpose of social case work na என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். So for இந்த செஷன்ல நாளைக்கு செஷன்ல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு இந்த செஷனுக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன். எனி டவுட்ஸ் ஆர் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் யூ நீட்? சொல்ல மறந்துட்டேன். in your field work practicum book there will be pages for the case work, group work க்குன்னு pages இருக்கு. So when you go to an organization you have to do ஏதாச்சும் ஒரு case work process நீங்க பண்ணணும். ஓகே,
அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் மூலமா நீங்க அந்த பெனிஃபிஷியரிஸ் யாராச்சும் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அவங்கள நீங்க டீல் பண்ணலாம், அல்லது உங்க நியர்பை யாராச்சும் இருந்தா. ஆனா அந்த சோஷியல் கேஸ் ப்ராசஸ வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்டேக்ல இருந்து லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபாலோ அடுத்தடுத்த செஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம அது பார்ப்போம். நம்ம அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் சோஷியல் கேஸ் ஒர்க் என்ன அப்படின்றத டீட்டெயிலா நம்ம பார்ப்போம். அதுல வந்து அந்த கேஸ் ஒர்க் ப்ராசஸை நீங்க அடாப்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணி நீங்க ஒரு சோஷியல் கேஸ் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டையும் யூ ஹேவ் டு ரைட் இன் திஸ் ஃபீல்ட் ஒர்க் ப்ராக்டிகம். Yes. Yes, ma'am. So you have to do one casework also, and you have to write in the fieldwork practicum record book. Is it okay? Hello? Anybody there? That is fine, ma'am. Okay, good. Okay. Ma'am, in the field work, ma'am? Yes, ma'am? ஃபீல்ட் ஒர்க்குக்கு வந்து ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் அந்த மாதிரி போலாமா இல்ல அந்த மாதிரி பிளேசஸ்லாம் சூஸ் பண்ணக்கூடாதா மேம்? இல்லப்பா, இப்ப ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ் நீங்க போலாம். இப்ப சாதாரண நார்மல் ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து சோஷியல் ஒர்க் மெத்தட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? இப்போ நம்ம அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் டீல் பண்றது, குரூப்பை டீல் பண்றது, இந்த கம்யூனிட்டி ஆர்கனைசேஷன், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து சோஷியல் சர்வீஸ் ஏஜென்சிஸ்ல தான் அப்ளை பண்ணுவாங்க. சோ அதுலதான் நீங்க நிறைய அப்சர்வ் பண்ண முடியும், நிறைய லேர்ன் பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே ஓகே, நீங்க ஓல்டேஜ் ஹோம் போலாம், ஆர்ஃபனேஜ் போலாம், ஸ்பெஷல் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு, ஹாஸ்பிட்டல் சைக்கியாட்ரிக் கிளினிக்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் நான் கவர்மெண்டல் ஏஜென்சிஸே வந்து அவங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் விமென்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா, இப்போ ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ்க்காக, சில்ட்ரன்காக, ஓல்டேஜ் பீப்புளுக்காக ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நீங்க நிறைய லேர்ன் பண்ண முடியும். ஓ சரி சரி. அதெல்லாம் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸா மேம்? கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, இன்டர்நேஷனலி ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கு. அதெல்லாம் எங்க போய் சர்ச் பண்றது மேம்? அதாவது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது? இல்ல, உங்களுக்கு நியர்பை என்ஜிஓஸ் வந்து நீங்க பார்க்கணுமா? நியர்பைல நீங்க இருக்கிற இடத்துல பக்கமா நீங்க போயிட்டு வர மாதிரி இந்த மாதிரி நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், சோஷியல் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு ஒரு லிஸ்ட் அவுட் எடுத்துட்டு யூ ஹேவ் டு அப்ரோச் தெம். இதுதான். இப்போ வந்து நீங்க உங்க ஐடி கார்டு காமிச்சாலே வந்து ஆல்மோஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க. உங்களோட ஐடி கார்டு, அது TNOU ஐடி கார்டை காமிச்சாலே சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து என்னன்னா லெட்டர் மாதிரி கேட்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி லெட்டர் கேக்குறாங்க அப்படின்னா யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ, ஐ கேன் சென்ட் யூ a letter from here, from TNOU. Okay ma'am. Okay ma'am. Okay. Okay. So how do you feel? How is the learning experience? என்னமா? நம்ம கேக்குற இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கொடுப்பாங்களா மேம்? சரியா கேட்கலாமா? என்ஜிஓஸ்ல போய் நம்ம கேட்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கொடுப்பாங்களா? கேட்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நம்ம வந்து அதுல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ரொம்ப டீடைல்டு அவங்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்மளோட ஃபோக்கஸ் என்னன்னா சோஷியல் ஒர்க் மெத்தட்ஸ் அவங்க எப்படி அப்ளை பண்றாங்க அப்படின்றதான் பார்க்கணும். எஸ் மேம். இப்போ இல்ல அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஆளுங்க அவங்களுடைய டீடைல்ஸ் எல்லாம் பத்தி கேக்குறாங்க இல்லையா, அந்த புக்ல இருக்குது. அந்த மாதிரி டீடைல்லாம் அவங்க கொடுப்பாங்க. ஏன்னா இவ்வளவு காலமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிதான் நமக்கு சப்மிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ஜிஓஸ். ஓகே, சோ இது வந்து தெரியும், இந்த மாதிரி ஃபீல்ட் ஒர்க், சோஷியல் ஒர்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல்ட் ஒர்க் போவாங்கன்றது யுனிவர்சலி அக்செப்டட் ஒன். அதனால தாராளமா நீங்க எனி ஆர்கனைசேஷன் என்ஜிஓ போனீங்கன்னா கண்டிப்பா யாராச்சும் ஒரு MSW கேண்டிடேட் அங்க இருப்பாங்க, ஒரு பர்சன் அங்க இருப்பாங்க. ஓகே மேம். ஏன்னா நாங்க இருக்கிறது ரொம்ப வில்லேஜ், ஸோ இங்க ஒரு சின்ன சின்ன லெவல்கள்ல தான் இருக்குது. இப்போ அங்க போய் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டோம் அப்படின்னா அவங்க நமக்களால கேதர் பண்ணிக்கிட முடியுமா? He's not here.
ஹலோ hear me? மேம் கேட்கல நீங்க பேசுறது. மேம் ஐ கான்ட் ஹியர். மேம் உங்க வாய்ஸ் கேட்கல. நோ மேம், உங்க வாய்ஸ் கேட்கல மேம். இல்ல கேட்கல மேம். நாட் ஹியர். எஸ் மேம். Hello, madam. Ma'am, your voice is not audible. No, ma'am. ஹலோ Ma'am, we are not able to hear your voice. We see that you're saying something. Oh, it's okay. Ma'am, Arlinaka, I have a suggestion. இப்போ ஒருத்தங்க இந்த ஃபீல்டு ஒர்க்குக்கு ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தீங்களா, நீங்க எந்த வில்லேஜ்ல இருக்கிறீங்க மேடம், எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மேடம்? சார் திருநெல்வேலி. திருநெல்வேலி தானே? ஓகே. திருநெல்வேலியில வந்துட்டு என்ஜிஏடின்னு ஒரு என்ஜிஓ இருக்காங்க. என்ஜிஏடி நவஜீவன் ட்ரஸ்ட் இருக்காங்க. நீங்க ப்ரௌஸ் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க சார், கேக்குதுங்க சார், சொல்லுங்க. எஸ், நீங்க திருநெல்வேலினாக்கா வெல் குட். அங்க வந்துட்டு நவஜீவன் ட்ரஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமஸான ஒரு என்ஜிஓ இருக்காங்க. கம்யூனிட்டி பேஸ்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. நீங்க ப்ரௌஸ் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் உங்களால எடுக்க முடியும். அவர் பேர் மிஸ்டர் நலன். அவர் தான் வந்துட்டு டைரக்டருங்க அந்த என்ஜிஓக்கு. ஓகே. நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ ஆமா, நீங்க அந்த மாதிரி எந்த ஏரியால இருக்கிறீங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நீங்க என்ஜிஓஸ்ன்னு போட்டு நீங்க ப்ரௌஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் அட்ரஸஸ் அபவுட் என்ஜிஓஸ். இப்போ நீங்க திருநெல்வேலிங்கிறப்ப நீங்க என்ஜிஓடி கூட நீங்க அப்ரோச் பண்ணலாம். ஓகே. இது வந்து ஒரு சாம்பிள். இல்ல திருநெல்வேலியில இருந்து நாங்க உள்ள களக்காடுன்னு சொல்லிட்டு. பரவாயில்ல, ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃபீல்ட் விசிட் பண்ணணுங்கிறது வந்துட்டு மேண்டேட்டரி. அப்போ வந்துட்டு வி ஹாவ் டு கோ தேர் இல்லையா? நம்ம எந்த வில்லேஜ்ல இருந்தாலும் நம்ம வேற வழியில நம்ம எங்க இருக்கோ அங்க நம்ம போய் தான் ஆகணும் இல்லைங்களா? கண்டிப்பாங்க சார். இல்ல நான் வந்து திருநெல்வேலிங்கும் பொழுது நீங்க என்ஜிஓடி ட்ரஸ்ட் நீங்க அப்ரோச் பண்ணலாம். ஓகேங்க சார். இல்ல வில்லேஜ்க்குள்ள இருக்குதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். சோ ஆனா அங்கெல்லாம் இல்ல வில்லேஜ்ல இருக்கலாம், எல்லாமே போலாம். சம்டைம்ஸ் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்படி இல்லாத பட்சத்துல நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு நேம்டு என்ஜிஓல போய் பண்ணும்பொழுது யூ வில் ஹேவ் a good exposure. That's what I would like to say.
ஓகே சார் ஏதாச்சும் ஒரு மாடல் காமிக்க முடியுங்களா சார் என்ட்ரில செஷன் என்ட்ரில? இப்போ நானே ஃபர்ஸ்ட் இயர் தான். இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா ஐம் ஒர்க்கிங் இன் an NGO. அதனால தான் நான் ஏபிள் டு ஓகே ஓகே ஷேர் வித் யூ. புரியுதுங்களா? ஓகே இப்போ நீங்க ஹலோ திருநெல்வேலி மாவட்டம் மேடம் ஈஸி. இப்போ நீங்க ஹலோ எஸ் சார். மேடம் நான் குரூப்ல போட்டிருக்கேன் பாருங்க. அந்த இது விசிட்டுடைய இது ஓகே ஒரு மூணு போயிட்டு சைன் வாங்கிறத நான் அனுப்பியிருக்கேன். நீங்க குரூப்ல ஓகேங்க சர்ச் பண்ணி பாருங்களேன். சரிங்க சார். ஓகே நான் ஜாயின் பண்ணல இன்னும், பண்ணிட்டு நான் பார்க்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் 37 நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். சரிங்க அப்புறம் இன்னும் வேணுமா சொல்லுங்க, நான் வேணா இன்னும் போட்டு வரேன். ஏன்னா எல்லா பேஜும் கிளியரா இருக்கு. ஓகேங்க சார். நான் வந்து வாங்கினது எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அதை வேணா அனுப்புறேன். நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க சார். ஓகேங்க சார். ஏன்னா ஐடியா இல்லை, அதனால தான் கேட்டேன். அப்படிங்களா? சரி சரி ஓகே ஓகே. நானும் யூனிவர்சிட்டியில கேதர் பண்ணி தான் நான் அந்த ட்ரஸ்ட்ல போயிட்டு நான் பார்த்தேன் நான். சரிங்க சார். ஓகே ஓகே கண்டிப்பா நான் பார்க்குறேங்க சார். பாருங்க, இல்லைன்னா மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுவோம். நான் மறுபடியும் கூட அனுப்புறேன் நான் குரூப்ல. ஓகேங்க சார். ஓகே ஓகே பார்க்குறேங்க சார். ஓகே. எந்த குரூப்ல போட்டிருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமே? எந்த குரூப்லயும் வரல. என்னங்க சார்? அப்படிங்க இல்ல, நம்ம குரூப்ல தான் பண்ணியிருக்கேன் நான். MSW குரூப் இருக்கு இல்லையா? ஆமா அதுல வரல. எப்ப சென்ட் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? எப்ப சென்ட் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? இந்த வீக் மண்டே ஆர் டியூஸ்டே இருக்கும். நல்லா செக் பண்ணி பாருங்க. இல்லைன்னா ரிப்பீட் கூட நான் அனுப்புறேன், மறுபடியும் கூட அனுப்புறேன். இல்ல நிறைய குரூப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் இருக்க குரூப்ல 11 பேர் தான் இருக்கும். அப்படி இந்த குரூப்ல நிறைய இருக்காங்களே, MSWல அதிகமா இருக்கு. ஆமா நான் 2-3 MSW இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா லிங்க் என்ன ஷேர் பண்றீங்களா? எல்லாருமே ஒரே குரூப்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா அப்படி ஒரு லிங்க் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கலாங்க சார். இந்த மாதிரி ஏதாவது டீடைல் என்கிட்ட 2 குரூப் இருக்கு. ஒரு குரூப்ல 16 பேர் இருக்காங்க, இன்னொரு குரூப்ல 10 பேர் இருக்காங்க. இருக்காங்க. ஹலோ சார், எங்ககிட்ட குரூப்பே இல்லைங்களே, நாங்களாம் எப்படி சார் உங்களோட ஷேர் ஆக முடியும்? MS தானே? ஆமா MSW தான் சார். ஆனா நாங்க குரூப்ல இல்லைங்களே. நான் ஒரு நம்பர் தரேன், கொஞ்சம் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. சரிங்க சார், சொல்லுங்க சார். இல்லங்க அந்த குரூப்போட லிங்கை காப்பி பண்ணி நீங்க பேஸ்ட் பண்றீங்களா சாட்ல? அது எப்படின்னு தெரியல சார். அது எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு எப்படி லிங்க் கொண்டு வரணும்னு எனக்கு தெரியல. ஆல்ரெடி அவங்க என்னுடைய நம்பர் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அட்மின் குரூப்போட அட்மின்ஸ் மட்டும் தான் அதை காப்பி பண்ண முடியும் ப்ரோ. நான் ஒரு அட்மின்க்கு நான் பேசிட்டு நான் உங்களுக்கு லிங்க் இதுல போஸ்ட் பண்றேன். ஸோ எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அஃபிஷியல் குரூப் ஒன்று இருக்கு, அவங்க ரீனி மேம் இப்போ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த சாட் பாக்ஸ்ல. ஸோ அது அஃபிஷியல் குரூப். அஃபிஷியல் குரூப்ல 16 பேர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது 21 சம்திங் இருக்காங்க இப்போ. இப்போ ஏறிட்டாங்களா? ஓகே. ஆமா, இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ண குரூப். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பர்சனலா டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்றது இன்னொரு குரூப் இருக்கு. அதுல ஆல்மோஸ்ட் 98% கிட்ட இருக்காங்க. ஸோ நான் அதோடைய டீடைல்ஸும் அனுப்புறேன். அட்மின் கிட்ட இருக்காங்க. ஆமா, அது கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்னைக்கு தான் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க வச்சிருக்கீங்களா? அன்அபிஷியல் ஒன்னு வச்சிருக்கீங்களா? அதை எனக்கு சென்ட் பண்றீங்களா? கண்டிப்பா. நான் இப்போ அது அட்மின் கிட்ட கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அப்படியே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுறேன். எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சு விட்டுறலாம். ஓகே சார், என்னோட நம்பர் வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இட்ஸ் 900 900 303 303 9495 9495. பிரபு ஜாக்சன் வரும். Hello students, can you hear me? Can you hear me now? Yes ma'am, yes ma'am. Yeah, okay. சாரி, ஏதோ ஆடியோல ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு எனக்கு. நான் இந்த சாட் பாக்ஸ்ல ஏற்கனவே இந்த லிங்க் நான் போட்டிருக்கேன். எல்லாரும் அந்த லிங்க்ல வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த வாட்ஸ்அப்ல நம்ம போட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க எவ்வளோ நாள் ஃபீல்ட் ஒர்க் போகணுன்னு. இட் இஸ் 45 days ஆக்சுவலாக. நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு நம்ம 15 days-ஆ 3 ஆர்கனைசேஷனுக்கு 45 days. ஆனால் இது வந்து நம்ம ரெகுலராக நம்ம போக முடியாட்டி பரவாயில்ல, யூ கேன் ஸ்ப்ரெட் இட் அவுட்.
உங்களோட வசதிப்படி உங்களோட டைமை நீங்க மேனேஜ் பண்ணி நீங்க பண்ணி அந்த புக்கை நமக்கு சப்மிட் பண்ணணும் டைமுக்குள்ள. டேர்ம் அண்ட் எக்ஸாம்க்கு 10 டேஸ்க்கு முன்னாடி நீங்க அந்த புக்கை யூனிவர்சிட்டிக்கு சப்மிட் பண்ணணும் டைரக்டா. உங்களோட அந்த நீங்க உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஒரு காப்பி நீங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரிஜினல் புக்கை வந்து நீங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு சப்மிட் பண்ணணும். தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். மேம் அந்த புக்ல வந்து நேம் எழுதி வச்சுக்கலாமா மேம்? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா? ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட அந்த புக்கை நீங்க சப்மிட் பண்ணும் போது உங்க நேம் அண்ட் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் அதுல போட்டுருங்க, எழுதிருங்க ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல. ஓகே மேம். ஓகே ஓகே ஓகே, எழுதிட்டு சப்மிட் பண்ணுங்க. ஓகேமா. கொரியர் மூலமா அனுப்புற மாதிரி தானே இருக்கும், இல்ல டைரக்டா சப்மிட் பண்ணாலும் வரலாம், போஸ்ட்ல அனுப்புனாலும் சரி. ஆனா நீங்க போஸ்ட்ல அனுப்புனீங்கன்னா அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் அந்த ஸ்லிப் நீங்க வச்சு அனுப்புங்க. மேம் விட்டு விட்டு வருது மேம் உங்க வாய்ஸ் வந்து. இல்ல போஸ்ட்ல அனுப்புறதா இருந்தா அக்னாலஜ்மெண்ட் வச்சு அனுப்புங்க. அக்னாலஜ்மெண்ட் வச்சுனா அது என்ன மேம்? ஏதாவது சர்டிபிகேட் மாதிரியா? போஸ்ட் ஆபீஸ்ல அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டு இருக்குலமா, அத அட்டாச் பண்ணி அனுப்புங்க. ஓகே மேம். ஓகே, அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டு. ஓகே மேம். நீங்க டைரக்டா யுனிவர்சிட்டில சப்மிட் பண்ணா இங்க நாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லிப் கொடுப்பாங்க, ரிசீவ்ட்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லிப் கொடுப்பாங்க. சோ நீங்க சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்றதுக்கு அதுதான் உங்களுக்கு ப்ரூஃப். சரியா? ஓகே மேம். ஓகே 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 மேம். போற இடத்துல எதுவும் அவங்களோட இது வச்சு நாங்க சர்டிபிகேட்ஸ் எதுவும் வாங்கணுமா மேம்? இப்போ 3 ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அது வேண்டியது இல்ல, ஜஸ்ட் அவங்க கிட்ட சர்டிபிகேட் இல்லமா. ஆமா, அது இந்த கிரேட் ஷீட்ல அவங்களோட சிக்னேச்சர் மார்க் அவுட் ஆஃப் 30 இன்டர்னல் மார்க்ஸ் வந்து 30 மார்க்ஸ்க்கு அவங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒரு மார்க் உங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஓகே ஓகே மேம். ஓகே, மத்தபடி சர்டிபிகேட்ஸ் மாதிரி எதுவும் வேண்டியது இல்ல. ஓகே மேம். அசைன்மெண்ட்ஸ்லாம் சப்மிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? எழுதுறீங்களா? அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து நாங்க எழுதிட்டு ஸ்டடி சென்டர்ல போய் சப்மிட் பண்ணனுமா மேம்? லாஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஆன்லைன்ல அப்லோட் பண்ண சொன்னாங்க. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் என்னன்னு கேட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் நீங்க கிளாஸ்க்கு வரும்போது அது கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நான். ஓகே மேம். ஏன்னா இப்போ அசைன்மெண்ட்ஸோட சேர்த்து இந்த புக்கையுமே ஸ்டடி சென்டர்ல சப்மிட் பண்ணணுமா, இல்ல டைரக்டா யூனிவர்சிட்டிக்கு போஸ்ட்ல அனுப்பணுமா? அந்த டீடைல்ஸ் வந்து சொல்லுங்க. அதுதான் நான் அசைன்மெண்ட்ஸ் எங்க எப்படி சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்ற டீடைல்ஸ். ஏன்னா போன பேட்ச் வந்து ஆன்லைன்ல சப்மிட் பண்ண சொன்னாங்க, இப்ப மாறுதா இல்ல என்ன அப்படின்றது இன்னும் சொல்லல. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நீங்க நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே நீங்க கிளாஸ்க்கு வரும்போது நான் உங்களுக்கு அது என்னன்னு கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன். ஓகே மேம். எவ்ரி வீக் சாட்டர்டே சண்டே கிளாஸ் இருக்குமா மேம்? ஆமா 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 ஆமாம்மா. ஓகே, 9 to 12. அந்த ஷெட்யூல் வந்து வெப்சைட்ல இருக்கு, நீங்க பாருங்க. ஓ ஓகே மேம். ஓகே ஓகே थैंक यू மேம். மேம் சிலபஸ் என்ன கட் ஷார்ட் ஆகுதா மேம் இந்த ஷார்ட் பீரியட்னால? இல்ல, ஆக்சுவலா நமக்கு வந்து இது ரெகுலர் கிளாஸஸ் மாதிரி இல்ல, இது நம்ம ஷார்ட் டியூரேஷன்ல இந்த ஹோல் பேப்பர் முடிக்கணுன்றதால இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஒரு ஓரியன்டேஷன் மாதிரி தான் போயிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபுல் டீடைல் கிளாஸ் இருக்காது. சில டாபிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் டீடைலா சொன்னா பெட்டர் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அந்த டாபிக்ஸ் இன்னும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நிறைய சொல்லுவாங்க. மற்றபடி இந்த ஹோல் சிலபஸை வந்து இந்த வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ்ல எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க முடியுமோ அப்படிதான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஓகே, நாளைக்கு வந்து क्वेश्चंसலாம் முன்னாடியே கொடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்றீங்களா மேம், இல்ல எப்படி மேம்? என்ன क्वेश्चंसமா? என்ன क्वेश्चंस கேக்குறீங்க? எப்போ மேம் வரும்? ஏன்னா நாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த இதெல்லாம் முடிக்கணும்ல மேம், அந்த ஃபீல்ட் வர்க் இதெல்லாம். செமஸ்டர் மேல ஆரம்பிச்சிரும் உங்களுக்கு, ஏன்னா அதுக்கு மேல ஆரம்பிச்சிரும். ஓ ஓகே ஆமாமா, மேம். மே மாசம் எக்ஸாம் வந்துரும் உங்களுக்கு. வந்து ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வீக் அந்த மாதிரி வந்து ஷெட்யூல் போட்டுருவாங்க, டைம் டேபிள் போட்டுருவாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்றது, இந்த ஃபீல்ட் ஒர்க் ப்ராக்டிகம் சப்மிட் பண்றது இதெல்லாம் ரெடி ஆயிக்குங்க. ஓகே மேம். ஓகே, थैंक यू மேம். டேட் எல்லாம் நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவீங்களா மேம்? புக்ஸ் இன்னும் ரிசீவ் ஆகவே இல்ல. நீங்க அசைன்மென்ட் வந்து எந்த டேட்டுக்குள்ள கொடுக்கணும்ங்கறத இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவீங்களா? ஆமா, அது எல்லாமே டீடைல்ஸ் வந்து வெப்சைட்ல இருக்கு. அடிக்கடி நீங்க வந்து வெப்சைட்டை வந்து நீங்க பார்க்கணும். நீங்க ஏப்ரல் எண்டுக்குள்ள உங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணணும். மேம் அசைன்மென்ட் என்ன மாதிரி क्वेश्चन பேப்பர் வந்து வெப்சைட்ல இருக்கு. வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் போட்டாச்சு.
அதை நீங்க பார்த்து ஆன்சர்ஸ் எழுதி நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். இல்ல மேடம், சர்ச் பண்ணி பார்த்தா இன்னும் அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் ரிலீஸ் ஆகல மேடம். செக் பண்ற வெப்சைட் நான் பார்க்குறேன். ஆனா அசைன்மெண்ட் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுச்சே, நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் நான். மேம் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குல்ல மேம், அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல கூட அந்த क्वेश्चन பேப்பர் சென்ட் பண்றீங்களா மேம்? இன்னும் கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும். அந்த அபிஷியல் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து நீங்க எல்லா क्वेश्चन பேப்பர்ஸும் அனுப்பிட்டீங்கன்னா நாங்க எழுத ஆரம்பிச்சிடுவோம் மேம், ஈஸியா இருக்கும். இல்ல அது நான் ட்ரை பண்றேன். ஆனா நீங்க வெப்சைட் நீங்க பாக்குறது பெட்டர். ஏன்னா அதுதான் இது வரைக்கும் அப்படிதான் ப்ரொசீஜர் போயிட்டு இருக்குது. யூனிவர்சிட்டிக்கு உள்ள ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு நிறைய क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் இருக்கும்ல மேம், பாஸ்ட் क्वेश्चन பேப்பர்ஸ். அப்போ ஸ்பாட் அசைன்மென்ட்னு போட்டு அதுக்கு தனி ஒரு போர்ட்டல் இருக்கும். அதுல நீங்க உள்ள போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஏஒய்க்கு போட்டிருப்பாங்க, எம்எஸ்டபிள்யூக்கு இருக்கு. லிஸ்ட் ஆஃப் அது சப்ஜெக்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்டபிள்யூ இருக்கும். அதை நீங்க கிளிக் பண்ணணும். பிஜி போயிட்டு எம்எஸ்டபிள்யூ கிளிக் பண்ணணும். ஓகே ஓகே மேம். ஓகே ஓகே. மேடம் புக்ஸ் இன்னும் ரிசீவ் ஆகவே இல்ல எனக்கு. புக்ஸ் என்ன வரலீங்களா? ஆமா மேடம், புக்ஸ் இன்னும் ரிசீவ் ஆகல. ஐடி கார்டு தான் ரிசீவ் ஆயிருக்கு. ஐடி கார்டு எப்போ ரிசீவ் பண்ணீங்க? ஐடி கார்டு ரிசீவ் ஆகி ஒரு 15 டேஸ் ஆச்சு மேம். 15 டேஸ் ஆச்சா? இந்த வீக்குள்ள வந்துடும். இருந்தாலும் உங்களோட என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் அந்த குரூப்ல போடுங்க. நான் ஃபாலோ பண்றேன், ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு பாக்குறேன் நான். ஓகே ஓகே மேம். ஓகே. So next session is on research methodology. சொல்லுங்க சார். மேடம், எக்ஸாம் ஷீட் வந்து எனக்கு இன்னும் கொடுக்கவே இல்லை. நாங்க எதுல இருந்து எடுக்கணும் மேடம்? என்னங்க எக்ஸாம் ஷீட்? என்ஜிஓல மார்க் போடுவோம் இல்லையா? ஆமா, அந்த புக்லயே இருக்கு. அந்த புக்லயே இருக்கு. MSW 1 ஒரு புக் கொடுத்திருக்கோம்ல, அந்த புக்லயே ஷீட் இருக்கு. இல்ல மேடம், ஷீட் இருக்கும். அந்த கிரேட் ஷீட் எனக்கு அசைன்மென்ட்க்கு வந்து அந்த ஷீட் இல்ல மேடம். அசைன்மென்ட்க்கு எதுவும் நோட் எதுவும் ஸ்டடி பண்ணல வாங்கிக்கலாமா, இல்லனா பேப்பர்ல தானா? பேப்பர்ல இல்ல, பேப்பர்ல தான் நீங்க எழுதணும். எழுதி உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பேஜுக்கு வந்து ஒரு நேம், என்ரோல்மெண்ட் நம்பர், சப்ஜெக்ட் கோடு இதெல்லாம் நீங்க எழுதணும். எவ்வளவு பேஜஸ் இருக்கணும் அப்படி எதுவும் லிமிட்ஸ் இருக்குதுங்களா? அது பார்ட் ஏ பார்ட் பி இருக்கு. அதுல மென்ஷன் பண்ணிருவாங்க 500 வேர்ட்ஸ் 1000 வேர்ட்ஸ் அப்படி மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. நீங்க 500 வேர்ட்ஸ்னா வந்து ஒரு 2 பேஜஸ் வரும். 1000 வேர்ட்ஸ்னா வந்து ஒரு 4 or 5 பேஜஸ் வரும். அந்த மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு எப்படி வசதியா பண்ணுங்க. ஓகேங்க மேம். இல்ல இப்போ ஏதாவது மாடல் வந்துட்டு இந்த வாட்ஸ்அப் லிங்க்ல அனுப்ப முடியுங்களா மேம்? ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது கிடையாது, ஐடியா இல்ல. என்ன மாடல்மா? இல்ல இப்போ அசைன்மென்ட் சப்மிட் பண்ணது இதுக்கு முன்னாடி அசைன்மென்ட் ஒண்ணு இல்ல. நீங்க அதுல क्वेश्चन பேப்பர் வெப்சைட்ல இருக்கு. அந்த क्वेश्चन பேப்பரை பார்த்துட்டு நீங்க அந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர்ஸ் நீங்க ஒரு பேஜ் என்ன மார்க். ஓகே, அதை எழுதி அப்படியே உங்களோட இதுக்கு நாங்க சென்ட் பண்ணிட்டா போதும். ஆமா, நீங்க எழுதி வைங்க. நீங்க எப்படி சப்மிட் பண்ணணும்ன்ற டீடைல் வந்து நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே நான் கிளாஸ் சொல்றேன். இல்லாட்டி நான் வாட்ஸ்அப்ல நான் போஸ்ட் பண்றேன் நான். ஓகே சரி. அடுத்த செஷனுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ண ரிசோர்ஸ் பர்சன் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 or 10 மினிட்ஸ் நீங்க பிரேக் எடுத்துக்கங்க. நான் அந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன் பேசிட்டு கம் பேக் டு யூ. ஓகே என்னம்மா ஹலோ, நம்பர் சொல்லுங்க சார் ஜாயின் பண்றதுக்கு. வாட்ஸ்அப் நம்பர். ஹலோ ஹலோ சார், நம்பர் சொன்னீங்களே 90095. ஹலோ 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 வணக்கம் சார். 00303949 நம்பர் சொன்னீங்களா, சொல்லுங்க சார். லிங்க் பண்றதுக்கு வாட்ஸ்அப்ல லிங்க் பண்றேன். அந்த சார் வேற லைன்ல இருக்காரு. ஹலோ சார். சார் அந்த லைன் அந்த நம்பரை சரியா சொல்லுங்க. அவங்க நேம் சொல்லுங்க, நாங்க ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் சார். எங்களுக்கு எதுவும் தெரியல. மேடம், நீங்க டெலிகிராம்ல இருக்கீங்களா? ஓ அப்படியா? ஓகே. நான் இன்னும் வாட்ஸ்அப் லைன்ல வரல. ஆனா கிளாஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் இன்னைக்கு. அப்படியே இல்ல, உங்க மொபைல்ல டெலிகிராம் இருக்குங்களா? டெலிகிராம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல.
ஹலோ டெலிகிராம் இருந்து நான் அப்சர்வேஷன் இது வந்து நான் ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது எல்லா ஷீட் சரி அதில். டெலகிராம் இருக்கா? ஹலோ இல்லைங்க சார் டெலகிராம் கிடையாது. Hello students. ஹலோ Students, please wait. Dr. Rinaldo is with us for this next session. Research methodology பத்தி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு Dr. Rinaldo is with us. I now request Dr. Rinaldo to take over the session. ஓகே மேம். மேம் ஹலோ சொல்லுங்க சார். ஆடிபிள். ஹலோ சொல்லுங்க சார். Yes sir. Can hear you. Yes sir. Yes sir. Okay. Good afternoon sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So please mute your audio. Excuse me. Yeah, please mute your audio microphone. Fine, thank you. Right. So good afternoon, everyone. Video visible ஆகல சார். Yeah, இப்பதான் நான் good afternoon madam. Okay. So கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கமா எல்லாமே. Yeah. கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். Yeah, right. நான் கண்டினியூ பண்றேன். Yeah. So hope all of you are fine, right? One is unmuted there. So ஏதோ ஆடியோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு, யாரோ அன்மியூட் பண்ணிட்டாங்க. Yeah, right. So good afternoon everyone. I'm here to lead them. So today I'm here to share and discuss concepts related to research methodology, right? So research methodology in social science, right? So before getting into the class, research அப்படின்னா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. சார் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க சார், கேட்க மாட்டேங்குது. கேட்கலையா? ஆடியோ இருக்கா? ஒன் செகண்ட், ரைட். ஸோ ஆடியோவில் ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு, ரைட். யாரோ மியூட் பண்ணாமல் இருக்காங்க. மேம் கௌசல்யா மேடம். ரைட். யா ரைட். ஞான சௌந்தர்யா அண்ட் சோபனா மேடம். மேடம் கௌசல்யா மேடம். சோபனா அண்ட் கௌசல்யா மேடம் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிங்க. யா ரைட். So thank you. Right. Thank you for muting the microphone. So good afternoon once again. I am just here to tell about the concepts related to research methodology. So research methodology அப்படிங்கிற subject that's especially in social work. Social workல research ஓட importance concepts இன்னைக்கு நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Before getting into the subject உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி I just want to share the concepts, basic concepts related to research. ரிசர்ச் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு காமனான கொஷின் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஸோ எல்லாரோட மைண்ட் செட்டில் வந்து ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லும் போது பிகினிங்கில் நமக்கு வர்றது அப்படின்னா என்னது, அது ஒரு ஆய்வு அப்படிங்கிறதா தமிழில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஆய்வு செய்கிறது அப்படின்ட்டு. பட் ஸ்டில் இந்த சிங்கிள் வேர்ட் ரிசர்ச் அப்படிங்கிற வேர்டில் வந்து இட் மீன்ஸ் அ சிம்பிள் வேர்ட், பட் அது ஒரு ஸ்ட்ராங் அண்ட் பவர்ஃபுல் இம்பேக்டை வந்து வேர்ல்டு வந்து கொடுக்குது. ரிசர்ச் அப்படிங்கிற வேர்ட் ஏன் அது ஒரு ஸ்ட்ராங் அண்ட் பவர்ஃபுல் இம்பேக்ட் கொடுக்குது அப்படின்னாக்கா, ஸோ செவரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் வந்து ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது செவரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் செவரல் சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து ஆர் செவரல் ஏரியாஸில் வந்து ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயமா இருக்குது. என்ன காரணம் அப்படின்னா, சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெடிசன் ஒரு காமன் மேனாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு மெடிசினல் ரிசர்ச். ஸோ ஆதி காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து மெடிசனில் ஆர் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் வந்து எப்படி ரிசர்ச் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயமா இருக்குது. சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிம்பிள் ஒரு சின்ன ஒரு தலைவலிக்கு ஒரு மாத்திரை கட்டுறது ஒரு ரிசர்ச் தான். ஸோ அதுக்கான எவ்வளவு டைம் அண்ட் எவ்வளவு ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் எவ்வளவு வேல்யூபிள் ஐடியாஸ் அண்ட்
கான்செப்ட்ஸை வந்து அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். இன்னைக்கு நம்ம ஈஸியாக வந்து சில விஷயங்களை பண்ணுறோம். சரி, நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு தலைவலியே இருக்குது அப்படின்னா ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்றோம் அப்படின்னாக்கா, ஸோ அந்த மாத்திரையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க எவ்வளோ வந்து சிரமப்பட்டு எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எவ்வளோ ஐடியாஸை ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பிரமிக்க வச்சிடும். அண்ட் அகைன் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர்எல்ஸ் வந்து எடிசன் வந்து பல்பு கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னாக்கா, அந்த இன்வென்ஷனுக்கு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் அவர் உருவாக்குறதுக்கு அவர் எவ்வளோ தூரத்துக்கு சிரமப்பட்டிருப்பாரு. யூ டோன்ட் பிலீவ் தட் தெர் ஆர் அரௌண்ட் 6000 ரா மெட்டீரியல்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அவர் இன்புட்டாக கொடுத்து அந்த பல்பை ட்ரையல் பண்ணி பார்த்துருக்காரு. ஸோ 6000 ப்ளஸ், ஸோ 6000 சில்லற ரா மெட்டீரியல்ஸை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி அவர் அந்த பல்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஃபைனல் அவுட்புட்டை கொண்டு வரதுக்கு அவர் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காரு. ஸோ 6000 அந்த ரிசோர்ஸஸ் ஆர்எல்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் ஃபைனலாக அவரால் வந்து அந்த பல்பை கண்டுபிடிக்க முடியும். லேட்டர் இப்போ நம்ம கையில் இருக்க ஆர்எல்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கிற பல்ப்ஸில் இருக்க ரிசர்ச்சை மீன் பண்ணி பார்த்தோம், அதுக்கு பிஹைண்ட் தட் அதில் இருக்கிற வேல்யூவை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, எடிசன் கண்டுபிடிச்ச பல்ப்லேருந்து இப்போ வந்து பல்ப் எப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அதுவும் நம்மளை பிரமிக்க வைக்கும். எப்படி வந்து ஒரு அதில் இருக்கிற ஹீட்டையோ அதில் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுலையோ, ஸோ அந்த மாதிரி வேரியஸ் ரிசர்ச் பண்ணி தான் அதை இன்னோவேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ஸ்மார்ட் பல்ப்ஸ் ஆர்எல்ஸ் ஸ்மார்ட் லைட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்துருச்சு. என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு ஜேர்ம்ஸை கொள்கிற மாதிரியான லைட், ஈவன் ஃபார் கோவிட் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்ம்ஸை கொள்கிற மாதிரியான பல்ப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸில் போடுறாங்க. நம்மளுடைய கண்ணோடைய பவரை வந்து டிம் பண்ணாமல் இருக்கிறது, ஆர்எல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த லைட்ஸ் வந்து நமக்கு யூட்டிலைஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரிசர்ச்சை வந்து ஒரு வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸில் வந்து வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் ஆர்எல்ஸ் வேரியஸ் மோட்ஸில் வந்து அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி மெடிசனல் ரிசர்ச் ஆகட்டும், இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி ஆகட்டும், எனி ப்ராடக்ட். அது மாதிரி நம்ம சோசியல் சயின்ஸ்லேயும் ரிசர்ச் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்டாக இருந்திருக்காங்க. எப்படி வந்து சொசைட்டியில் சேஞ்சஸ் it happens, how does happen, several changes happens in research அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து அதனால தான் ரிசர்ச்சை வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்டாக இங்கே வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரைட். ஸோ ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி. ஸோ இந்த ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியில் ஹவு டஸ் வி கண்டக்ட் ரிசர்ச், பேசிக்லி எப்படி வந்து ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணுறது. ஒன்று வந்து ரிசர்ச்சை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது, ரெண்டாவது ரிசர்ச் வந்து எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுறது, விச் மீன்ஸ் ரிசர்ச் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவரல் பீப்புள் வந்து தேர் ரெடி டு பர்சியூ தேர் பிஹெச்டி, தேர் ரிசர்ச் ஸ்டடீஸ். ஸோ ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படின்னு பண்ணதுக்கப்புறம் தேர் நாட் ரெடி டு ஸ்டாப் தேர், அதோட நிப்பாட்டிக்கிறதுக்கு விரும்பல, ஒரு பிஹெச்டி பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு முனைப்போட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட இருக்காங்க. ஆர்எல்ஸ் ஈவன் கவர்மெண்ட் இஸ் சஜஸ்டிங், இஸ் கம்பல்லிங், ரைட், ஃப்ரம் 2021 திஸ் இயர் ரிசர்ச் இஸ் மஸ்ட் ஃபார் அ டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன், ஒரு ஹையர் இன்ஸ்டியூட்டில் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், ஆர்எல்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஸ்கில்ஸை எக்ஸிபிட் பண்ணணும் அப்படின்னா வி நீட் டு கம்ப்ளீட் அவர் பிஹெச்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சார் நீங்க பேசுறது எதுவுமே விட்டு விட்டு ஒரு வார்த்தையா கேக்குது சார், ஒண்ணுமே கிளியரா கேட்கல. மேடம் கேட்கலையா? ஹலோ மேடம், இதுவரையில் நீங்க பேசுறது எதுவுமே கேட்கல. மேடம் இப்ப கேக்குதா? ஹலோ மேடம், ஹலோ மேடம் கேக்குதா? யா கேக்குது கேக்குது, நீங்க பேசுறது கிளியரா இருக்கு. ஓகே ஓகே. எல்லாத்துக்கும் அப்படி பிரேக் ஆகுதா இல்ல ஒருத்தருக்கு மட்டும்? ஒவ்வொரு வார்த்தையா கேக்குது சார், விட்டு விட்டு தான் கேக்குது. அதுவும் ஒரு வார்த்தை தான், அந்த வார்த்தை கூட புரியல. இல்ல அது உங்களுக்கு மட்டும் அப்படி கேக்குதா, மத்தவங்க எல்லாத்துக்கும் அப்படி கேக்குது? செக் பண்ணிக்கோங்க. வேற ஒண்ணும் சார் விட்டு விட்டு தான் கேக்குது சார். எல்லாருக்குமே விட்டு விட்டு தான் கேக்குது. டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் நினைக்கிறேன், நெட்வொர்க் இஷ்யூ நினைக்கிறேன். வேற யாருக்கு இருக்கான்னு தெரியல சார் எனக்கு. எஸ் மேடம், அதான் ஜஸ்ட் செக் பண்ணிக்கிறேன். விட்டு தான் சார் வருது. கிளியர் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஒருத்தர், டார்விங் ஃபால்ஸ் போட்டிருக்காரு. எனக்குலாம் கிளியரா இருக்கு சார். ஓகே ஓகே ஃபைன் சார், ஃபைன். எனக்கு கிளியரா இருக்கு சார். ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் ஃபீட்பேக். ரைட். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் அதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் இஷ்யூனால பிரேக் ஆகி கேட்கலாம், பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. நான் இன்னும் சப்ஜெக்ட்குள்ளே என்டர் ஆகல, ஜஸ்ட் ஐம் கிவிங் ஜென்ரல்
எஸ், ஆடியோ இஸ் கிளியர். தேங்க்யூ பிரபாகரன், தேங்க்யூ. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வாட் இஸ் மீன் பை ரிசர்ச், ஏன் வந்து ரிசர்ச் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத ஜென்ரலாக தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஐ டென்ட் என்டர் இன் டு த சப்ஜெக்ட் இன்னும் போகல. இப்போ ஏன் ரிசர்ச் வந்து ஆஸ் மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ், ரைட்? ஐ திங்க் சம்படி இஸ் been unmuted. ஸோ யா, ஸோ ஏன் வந்து ரிசர்ச் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, நான் சொன்ன மாதிரி செவரல் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஒரு பல்ப் ஆகட்டும், இல்லை வந்து ஒரு மெடிசினல் ஃபீல்ட் ஆகட்டும், எவ்ரிவேர் ரிசர்ச் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். ஈவன் டீச்சிங், நான் சொன்ன மாதிரி டீச்சிங்கில் கூட ரிசர்ச் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சப்ஜெக்ட் ஆரல்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பேசிக் க்ரைட்டீரியாவாக கொண்டு வந்தாங்க, எலிஜிபிலிட்டியாக கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ வித்தவுட் ரிசர்ச் வி கேனாட் டீச் ஃபர்தர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு. ஸோ பட் ஸ்டில் இன்னும் வந்து நம்ம சோஷியல் சயின்ஸ் ஆர் சோஷியல் ஸ்டடீஸில் ரிசர்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தெர் ஆர் செவரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தட் ஹாஸ் பீன். ஹலோ ஹலோ மேடம். ஹலோ மேடம் கேட்குது, சொல்லுங்க மேடம். இருக்கு சார் நீங்க பேசுறது. மேம் ஐ திங்க் உங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் ஆடியோவில். ஏன்னா செவரல் பீப்புள் வந்து சேட் பாக்ஸில் ஆடியோ கிளியராக இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. சார் எனக்கெல்லாம் கிளியரா இருக்கு சார், அவங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன். அதான் டவர் இஸ். மேடம் எதுக்கும் செக் பண்ணிங்க மேடம், எதுவும் டவர் உங்களுக்கு எதுவும் பாசிபிலிட்டி இருக்கான்னு பாருங்க. எஸ் மேம், கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிருங்க மேடம். சாந்தி மேடம் அண்ட் கௌசல்யா மேடம் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க. Yeah, thank you. Yeah, just I was talking about the basics or importance of research in several fields. நந்தினி Ma'am, Shanti ma'am கொஞ்சம் right, thank you. Meet பண்ணி. Yeah, several fieldsல வந்து ஏன் ரிசர்ச் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது போக வந்து ஈவன் இன் எஜுகேஷன் ஆர் சோஷியல் சயின்ஸில் ரிசர்ச் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு அரல்ஸ் தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஆஸ்பெக்டாக வந்து ரிசர்ச். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி பேசிக்காக ரிசர்ச் அப்படிங்கும் போது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு வார்த்தையில் இது ஆய்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். ரிசர்ச் வந்து யார் பண்ணலாம் யார் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதே கிடையாது, ரைட்? ஸோ இது வந்து பட் ஸ்டில் யார் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. பட் ஸ்டில் வந்து எப்படி பண்ணலாங்கிற ஒரு மெத்தடாலஜி வந்து நமக்காக வந்து எல்லாருமே வேறு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க. ரிசர்ச்சை வந்து எப்படி கண்டக்ட் பண்ணணும், ரிசர்ச்னா என்ன, அது என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது, ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஃபீல்டில் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோஷியல் சயின்ஸ் அப்படின்னாக்கா, சோஷியல் ஒர்க் அப்படின்னாக்கா அதில் எப்படி ரிசர்ச்சை கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பேசிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸை நமக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் நான் ஒரு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் ஐ ஷோ யூ. ஒரு வேர்ட் ஃபைலில் ஜஸ்ட் அதோட ஐ திங்க் ஷேர் ஆப்ஷன் நினைக்கிறேன் எனேபிள் பண்ணல. ஓகே, ஜஸ்ட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட். மேம் சாந்தி மேம், கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிங்க மேடம். ஆர்கே சாந்தி அண்ட் கௌசல்யா மேடம். Alright, thank you. Then, I'm Kausalya ma'am. Okay, fine. So, screen share gonna possibility. I was having a content regarding the research. Research na adhoda basic definition அது என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வேர்ட் ஃபைலில் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். I'll just read it out, right? What is research அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் சிம்பிளாக வந்து டிக்ஷனரியில் அதோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா டீட்டெயில்டு ஸ்டடி ஆஃப் சப்ஜெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது டீட்டெயில்டு ஸ்டடி ஆஃப் அ சப்ஜெக்ட் எஸ்பெஷலி இன் ஆர்டர் டு டிஸ்கவர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ரீச் அ நியூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நத்திங் பட் என்ன அப்படின்னா ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ டீட்டெயில்டு ஸ்டடி.
ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் சப்ஜெக்ட். ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து டீட்டெயில்டா ஒரு விஷயத்தை பற்றி படிக்கிறது தான் ரிசர்ச். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சோஷியல் ஒர்க் ரிசர்ச் அப்படின்னாக்கா சோஷியல் ஒர்க்கில் அப்படின்னு என் நம்பர் ஆஃப் ஆர் செவரல் நம்பர் ஆஃப் ஏரியாஸ் ஆர் தேர் டு ஸ்டடி ஆர் மேக் அ ரிசர்ச். ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர்எல்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் வந்து செவரல் ஏரியாஸ் இருக்குது சோஷியல் ஒர்க்கில் மட்டுமே, சோஷியல் ஸ்டடீஸ் மட்டுமே. ஸோ அதை வந்து எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் டன் இன் ஆர்டர். அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டர். இப்போ நான் சொன்ன ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் ஆர் ஆர்டர் இருக்குது. அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டரை வந்து வி நீட் டு ஹலோ ஃபாலோ. ஹலோ எஸ் மேடம். மேடம் சாந்தி மேடம். லாக் பண்ணமா கொஞ்சம். ஹலோ கேட்கவே இல்லை. சாந்தி மேடம். மேடம் கொஞ்சம் ஒண்ணுமே கேட்கவே நீங்க எடுத்ததுல இருந்து. என்ன சார்? மேடம் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணீங்க. சரி புரியல எனக்கு. மேம் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க மேடம். ஓகே 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 ஓகே. ரெண்டு பேரும் சாந்தி அண்ட் ராஜ். வேற யாருக்கும் கேக்குதா? எஸ் மேடம். மீதி பேர்லாம் கேக்குதுன்னு சாட் பாக்ஸ்லயே போட்டிருக்காங்க மேடம். ஹலோ ஹலோ ஸ்டூடண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் மியூட் ஃபார் சம் டைம். சார் எங்களுக்கு ஆடியோல இருக்கு. சார் எங்களுக்கு ஆடியோல தான் இருக்கு. ஓகே நீங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாம் மியூட் பண்ணுங்க. யா மேடம். அந்த ஆர்கே சாந்தி அவங்களுக்கு மட்டும் ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் வேற நெட்வொர்க்ல. ஸோ லேட்டர் வி கேன் இன்ஃபார்ம் தம், ரைட்? ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் மியூட்டிங் யுவர் செல்ஃப். ஸோ அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ரிசர்ச் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து தேர் ஆர் செவரல் ஏரியாஸ். பேசிக் மீனிங் ஒரு டிக்ஷனரி எடுத்து பார்த்தீங்க, ஜஸ்ட் கூகுளில் வந்து ரிசர்ச் அப்படின்னு அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு அதோட மீனிங் என்ன வரும்னா எ டீடைல்டு ஸ்டடி ஆஃப் அ சப்ஜெக்ட் எஸ்பெஷலி இன் ஆர்டர் டு டிஸ்கவர் சம்திங் நியூ. புதுசாக ஒரு விஷயத்த அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கு ஒரு ஆர்டர் இருக்கு, ஆர் அதுக்கு ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்கு, ஆர் அதுக்கு ஒரு மெத்தட்ஸ் ஆர் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, ஆர் ப்ராசஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ எதுக்காக இந்த ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்க விஷயத்த நம்ம டீப்பாக நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு ஆர்ட்ஸ் வந்து புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறது. சரி நான் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ரீவியஸாக சொல்லிட்டு இருந்தேன். மெடிசனல் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா புதுசாக ஒரு நோய் வருது, அதுக்கு வந்து புதுசாக நம்ம வந்து மெடிசன்ஸ் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் வந்து கோவிட் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் மூலியமாக நமக்கு கொரோனா அப்படிங்கிற வைரஸ் மூலமா கோவிட் அப்படிங்கிற டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ புதுசாக ஒரு வியாதி வருது, டிசீஸ் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதுக்கு என்ன மாற்றம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், அது எப்படி வந்து நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு செவரல் ஆஸ்பெக்ட். எக்ஸாம்பிள் ஜான்சன் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி அவங்க ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க, அதுக்கு என்ன மருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. யுஎஸ் கவர்மெண்ட் தனியாக ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து தே ஹேவ் பீன் கண்டக்டிங் ரிசர்ச். அவங்க வந்து ஒரு ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணி அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து என்ன பண்ணலாம், இந்த டிசீஸ் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இது மாதிரி இது வந்து நியூஸில் வந்தது. பட் இது இல்லாமல் எவ்வளோ பேர் அதுக்கான இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மூலிமா ப்ராடக்ட்ஸை வச்சுட்டு அதுக்கு கொரோனா எப்படி வரப்படுது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா இப்போ கன்னியாகுமரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேசிக்காக டிப்ளமோ கிளாஸஸில் டிப்ளமோ அட்டன் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு இது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, பிகினிங்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க 2020 பிகினிங்லே எப்படி கொரோனா வந்து நம்ம வரட்ட முடியும் அப்படின்ட்டு. ஸோ எல்லாரும் வந்து அவங்கவுங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் டிசீஸை வந்து வரட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு, எஸ்பெஷலி இன் மெடிசனல் ஃபீல்டு. அதுவும் நான் பண்ண மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த கோவிட் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வியாதிக்கு. ஸோ இது மாதிரி n number of diseases are there in medicinal field and n number of sources or scope is there for doing research. இது வியாதி வந்தால் தான் கண்டுபிடிக்கணுமா அப்படிங்கிறது கிடையாது, ரைட்? வியாதி வராமல் அதை வந்து மருந்து இல்லாமே வந்து அந்த நோயை குணமாக்கிறதுக்கு அதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு நான் ஒரு ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியன் பீப்புளுக்கு வந்து அதிகமாக ஸ்கின் கேன்சர் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது, ஆர் அது அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா
வேற ஓசோன் லேயர் அதில் வந்து ஓட்டை விழுகிறதுனால அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ், இந்த புற ஊதா கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து அவங்க ஸ்கின் மேலே பட்டு அதிகமாக ஆஸ்திரேலியன் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா தே ஆர் கெட்டிங் ஸ்கின் கேன்சர். ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இங்கே நம்ம திருப்பூரில், தமிழ்நாட்டில் திருப்பூரில் இருக்க ஒரு கார்மெண்ட்ஸ் கம்பெனி ஓனர். ஸோ பேசிக்காக வந்து அவர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தவர். ஸோ அவர் வந்து அவரோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த பனியன் கம்பெனியில் அவரோட கார்மெண்ட்ஸில் டிஷர்ட்ஸு பனியன்ஸ் தயாரிக்கிற ஒர்க் தான் அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி இதுக்கு என்ன வந்து ஒரு தீர்வு அப்படின்னு அவர் வந்து மெடிசன் கண்டுபிடிக்கல. ஸோ இதை எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யோசிச்சிருக்காரு. அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காரு, பேம்பு மூங்கிலோடைய எசன்ஸ் எடுத்து அதுலேருந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ரா மெட்டீரியல் எடுத்து இந்த பனியனில் இந்த டிஷர்ட்ஸில் மிக்ஸ் பண்ணி அதை ஒரு ப்ராடக்டாக ரிலீஸ். ஸோ அது வந்து ஒரு மேசிவ் பெரிய ஹிட் ஆயிடுச்சு அந்த ஆஸ்திரேலியன் பீப்புள் கிட்ட. ஸோ அது என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டிசீஸ், அந்த டிசீஸ்க்கு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கேன்சருக்கான மருந்து கிடையாது. பட் இந்த டிஷர்ட்ஸ் ஆரல்ஸ் இந்த இவர் பர்டிகுலராக அந்த மூங்கில் உடைய எசன்ஸை வச்சு ரா மெட்டீரியல் வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ண டிஷர்ட்ஸ் அந்த ஸ்கின் கேன்சர் வராமல் தடுத்துருக்கு. ஸோ பார்த்துங்க அப்போ ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒன்று எக்ஸாம்பிளில் நான் சொல்கிறேன். ரைட், எக்ஸாம்பிள். அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவர் வந்து இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாரா அப்படிங்கிறது தெரியாது ப்ராப்பராக. இந்த மாதிரி ரிசர்ச் மெத்தடாலஜினா என்ன அப்படின்னு படிச்சுட்டு வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் கண்டக்டிங் ரிசர்ச், வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச், இப்படி வந்து படித்து பண்ணியிருப்பாரா அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது. பட் அவருக்கு என்ன அப்படின்னா தேர் இஸ் சம் ப்ராப்ளம், ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ரைட், அந்த ஆஸ்திரேலியன் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு. இந்த மாதிரி வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ்னால ஸ்கின் கேன்சர் வருது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, இதுதான் அந்த ரெண்டு தான் அவருக்கு மைண்டில் இருக்குது. பேசிக்காக ரிசர்ச்னாலே அதுதான். ரைட், ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராப்ளம் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னா வந்து அதே அகைன் வந்து அதை நான் படிக்கிறேன், டீட்டெயில்டு அந்த ரிசர்ச் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷனை படிக்கிறேன், மீனிங் படிக்கிறேன். டீட்டெயில்டு ஸ்டடி ஆஃப் அ சப்ஜெக்ட் எஸ்பெஷலி இன் ஆர்டர் டு டிஸ்கவர் நியூ இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ரீச் அ நியூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஒரு புதுசாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கற்றுக்கிறது, ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு விஷயத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு டீட்டெயில்டு ஸ்டடி, இதுதான் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன் எனி சப்ஜெக்ட். ரைட், ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே அவர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் கார்மெண்ட்ஸ் கம்பெனி ஓனர் வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாரு. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து என்ன மாதிரி சொல்யூஷன் அதுக்கு ஒரு டீட்டெயில் ஸ்டடி பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த புதுசாக கண்டுபிடிச்ச விஷயத்த ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாரு, இட் கிவ்ஸ் அ சொல்யூஷன் டு த பீப்புள். ஸோ இது மாதிரி முடிஞ்சு. ஸோ இந்த மாதிரி செவரல் எக்ஸாம்பிள்ஸ், நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் தேர் டு சே அபவுட் ரிசர்ச். எல்லாமே பாசிபிள் எப்படின்னா எதனால பாசிபிள் அப்படின்னாக்கா ரிசர்ச் உடைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னால தான் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பாசிபிள். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் ஒரு லேமேன், ஒரு சாமானிய மனிதன் வந்து இவ்வளோ பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு மெடிசினல் ஃபீல்டில் ஆல்சோ சோஷியல் ஒர்க்கில் ஆரோட டீச்சிங்கில் என்ன மாதிரியான ரிசர்ச் பண்ணால் எப்படி பீப்புள் கேன் கெட் அட்வான்டேஜஸ் ஆர் அப்பர் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் யோசிச்சு பார்க்க முடியும். நான் திரும்ப அந்த எக்ஸாம்பிள் கேட்க போகிறேன். எடிசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6000 ரா மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. இதுக்கு ஒரே ஒரு சிங்கிள் பல்புக்கு நம்ம இன்னைக்கு ஈஸியாக அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரைட், அதே மாதிரி இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த கம்ப்யூட்டர், இன்டர்நெட் எல்லாமே அதோட பேஸ் என்னவா இருந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு ரிசர்ச்சாக தான் இருந்திருக்கு. ரைட், தர் இஸ் அ நீடு, நமக்கு ஒரு தேவை இருக்குது, அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யணும் அப்படின்னா அதை எப்படி பூர்த்தி செய்ய முடியும். ரைட், இந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து ஆன்லைன் கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அது நம்மளுடைய தேவை. அதை பூர்த்தி செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதுக்கு ஒரு டிவைஸ் வேணும், இல்லை அதுக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி இன்டர்நெட் வேணும். ரைட், அதுக்கு ஒரு ஆப் வேணும், இந்த மாதிரி வெப்எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப் வேணும். இதுக்கு பின்னாடி எல்லாம் ஒரு டீட்டெயில், இது வந்து ரொம்ப நாளாக ப்ரொலாங்டு ரிசர்ச் இருந்திருக்கும். அது நமக்கு இப்போ அந்த ப்ராடக்ட் மூலியமாக நமக்கு தெரியல, பட் நம்ம நீடை ஈஸியாக அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி போகுது. ரைட், ஸோ அகைன் ஐ எம் கம்மிங் டு த definition of research. Right, research is defined as careful consideration of study regarding a particular concern or a problem using scientific methods. நான் சொன்ன மாதிரி there is a particular problem existing in the society or in the world. அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா we need to do research. ரைட், அது எப்படின்னா டீட்டெயில்டு ஸ்டடி பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணோம், அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ண ப்ராப்ளத்துக்கு சம் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதுக்கு சில சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறது வச்சுருக்காங்க. அது நம்ம ஃபர்தராக இந்த யூனிட் நம்பர் 1ல் ஆர் பிளாக் நம்பர் 1ல் பார்ப்போம். another definition is there. ஸோ அக்கார்டிங் டு த அமெரிக்கன் சோசியாலஜிஸ்ட், நம்ம சோஷியல் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது அக்கார்டிங் டு த அமெரிக்கன் சோசியாலஜிஸ்ட்
ஏர்ல் ராபர்ட் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் அமெரிக்கன் சோசியாலஜிஸ்ட் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ரிசர்ச் இஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் இன்கொயரி டு டிஸ்கிரைப், explain, predict, and control the observed phenomenon. Right? Again, I'll repeat. Research is a systematic inquiry to describe. So, நான் சொன்ன மாதிரி systematic inquiry அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் அன் scientific method. Systematic deep study. அதான் systematic inquiry. திரும்ப திரும்ப அந்த ஒரே விஷயத்தை போட்டு ஸ்டடி பண்ணிட்டே இருக்கிறது. இப்போ அந்த ஸ்கின் கேன்சர் அப்படின்னா அந்த ஆஸ்திரேலியன் பீப்புளுக்கு எப்படி ஸ்கின் கேன்சர் அதே பற்றியே திங்க் பண்ணிட்டு இருக்குது. பல்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி பல்பு எரிய வைக்கிறது எலக்ட்ரிசிட்டியில் அப்படின்னு அதை பற்றியே திங்க் பண்ணிட்டு இருக்குது. கொரோனாக்கு மெடிசன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதை பற்றியே திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுலேயே ட்ரையல் அண்ட் எரர் திரும்ப திரும்ப எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கிறது. தட் இஸ் சிஸ்டமேட்டிக் இன்கொயரி. அது எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா டு டிஸ்கிரைப், ஒரு விஷயத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு, டு த வேர்ல்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு, டு ப்ரெடிக்ட் சம்திங், சில விஷயங்கள் வந்து வரும் ஃபியூச்சரில் வரும் அப்படிங்கிறத இப்போ ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு, அண்டு கண்ட்ரோல் த அப்சர்வ்டு ஃபினாமினன், ஒரு விஷயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. ரைட்? அதுக்கு என்ன மாதிரியான சொல்யூஷன் ஆர் என்ன மாதிரியான கண்ட்ரோலிங் மெத்தட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் வந்து இந்த ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கன் சோசியாலஜிஸ்ட் ஏர்ல் ராபர்ட் அப்படிங்கிறவர் ஒரு டெஃபினேஷன் மூலிமா சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அகைன் இட் இன்வால்வ்ஸ் இண்டக்டிவ் அண்ட் டிடக்டிவ் மெத்தட். ரெண்டு மெத்தட் மூலிமா ரிசர்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த ராபர்ட் சோசியாலஜிஸ்ட் சொல்கிறாரு. 2 டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் சொல்கிறாரு. ஒன்று வந்து இண்டக்டிவ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் டிடக்டிவ் மெத்தட். So what is meant by inductive method or inductive research அப்படின்னாக்கா, inductive research methods analyze an observed event, right? While deductive method verify the observed event, right? Nothing but again repeat. Inductive research methods analyze an observed event. ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது, ஒரு விஷயம் நடக்குது, ரைட்? அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் டு பி எஸ் இண்டக்டிவ் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. ஸோ டிடக்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னு ஆப்போசிட்டில் டிடக்டிவ் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு அப்சர்வ்டு ஈவெண்ட்டை வந்து ஜஸ்ட் வெரிஃபை பண்ணுறோம், ரைட்? அப்படிங்கிறது தான் அது என்ன அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் டிடக்டிவ் மெத்தட். ஸோ அனலைஸ் பண்ணுறது வேற, வெரிஃபை பண்ணுறது வேற. ஸோ அனலைசிஸ் அப்படிங்கிறது இட் கெட்ஸ் அண்ட் சம்திங் டீப்பராக போய் என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு அனலைஸ் பண்ணி என்ன காரணம், ரூட் காஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரூட் காஸ் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் ஆர் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இண்டக்டிவ் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டிடக்டிவ் மெத்தடில் வந்து ஜஸ்ட் வெரிஃபைங் என்ன நடக்குது என்ன நடக்குது அது சர்ஃபேஸ் லெவலில் பார்க்குறது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த டிடக்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. தீஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ். இது அடுத்து ஃபர்தராக வந்து குவான்டிடேட்டிவ் குவாலிட்டேட்டிவ் இந்த மாதிரி செவரல் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச்சில் நம்ம ஃபர்தராக நம்ம பார்ப்போம், ரைட்? அதுக்கப்புறம் வந்து த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச். ஒரு பேசிக்காக நார்மலாக ரிசர்ச் அப்படின்னா அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னவா இருக்கும். நம்ம வந்து டெஃபினிஷன் பார்த்துட்டோம். ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டீட்டெயில் ஸ்டடி, அதை வந்து நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் திங் அது ஒன்று பார்த்தோம், டெஃபினிஷன் ஆர் மீனிங்ல. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச், ரைட்? குட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச். பாயிண்ட் நம்பர் 1 பார்த்தீங்கன்னா குட் ரிசர்ச் ஃபாலோஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் இருக்கும். ஆர் ஆல்சோ சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் ஆர் மெத்தட் இஸ் பீங் அடாப்டட் இன் ரிசர்ச். ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மாதிரி இப்போ கொரோனாக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் ஆர் சிஸ்டமேட்டிக் மெத்தட் இருக்குது. ஸோ அந்த அப்ரோச்சை யூட்டிலைஸ் பண்ணி தான் அந்த ரிசர்ச்சை ப்ரைமரியாக கண்டக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி செவரல் அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொன்னேன், இப்போ ராமர் பிள்ளை அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒரு சிங்கிள் பர்சனாக ரிசர்ச் பண்ணி வந்து மூலிகையிலேருந்து எப்படி பெட்ரோல் கண்டுபிடிக்க முடியும், அது சாத்தியமா அப்படிங்கிறதையும் வந்து அவர் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிட்டார். ஸோ இஸ் ரெடி டு ப்ரூவ். அது அதை நம்ம வந்து எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோமா பண்ணலையா அப்படிங்கிறது அடுத்த விஷயம். பட் ஸ்டில் ஹி ஹஸ் ப்ரூவன். அவர் வந்து அவருடைய பெஸ்ட், அவருடைய ரிசர்ச் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் வச்சு மூலிகையிலேருந்து பெட்ரோல் எடுத்திருக்கேன். வந்து காமன் ஆஸ் யூஷுவல் மற்ற க்ரூட் ஆயிலேருந்து எடுக்கிற பெட்ரோல் மாதிரி நம்ம இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிட்டார். ஸோ அவர் வந்து சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாரா அப்படின்னா டு அ சர்டைன் லெவல், ஒரு லேபில் பண்ணுற மாதிரி பண்ண முடியாமல் அவருக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் வச்சு என்னென்ன பாசிபிளாக மெத்தட்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பார். ஸோ இது மாதிரி எல்லாருமே பண்ணுவாங்களான்னு சொல்ல முடியாது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி எடிசன் வந்து அந்த காலத்தில் ரிசர்ச்னா என்ன, ரிசர்ச் மெத்தடாலஜின்னு என்ன அப்படின்னு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் பல்பை கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டார். ஸோ அவருக்கு இருந்த நாலேஜில் யூ கேன் டூ எவ்ரி திங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். ஐ ஹோப் கண்டென்ட் ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நோ
நோ அந்த ஆப்ஷன் எனக்கு கிடைக்கல. சாரி ரைட், ஐ ஜஸ்ட் கண்டினியூ. கேரட் ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தட், ஒரு நல்ல கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் மெத்தட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரிசர்ச்சர்ஸ் நீட் டு ப்ராக்டிஸ் எத்திக்ஸ் அண்ட் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் ஒயில் மேக்கிங் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆர் டிராயிங் கன்க்ளூஷன்ஸ். ஸோ ஒரு ரிசர்ச்சர் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்காக என்ன ப்ரைமரியாக வேணும்னாக்கா ஒரு they need to practice ethics, ரைட். ஒரு 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 நீதியோட இருக்கணும். ஒரு எத்திக்ஸ் ஒரு ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணும்போது எந்த வித பயாஸும் இல்லாமல், பயாஸ் இந்த சென்ஸ் வந்து எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆர் பயாஸ் தனி தனி மனித என்ன சொல்லலாம் அவரோட ஐடியாலஜி இல்லாமல் காமன் ப்ராப்ளத்துக்கு காமனான சொல்யூஷன் என்ன, ரைட், அதில் வந்து எந்த விதமான உள்நோக்கங்கள் இல்லாமல் செய்கிறதா ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் அகைன் தே நீட் டு ஃபாலோ கோட் ஆஃப் கான்டக்ட். அப்படின்னாலே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக் மெத்தட் இருக்கும்போது கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ரிசர்ச் வந்து இதுக்கு தான் பண்ணணும், இதுக்கு தான் பண்ணக்கூடாது. பேரலாக வந்து பாசிட்டிவான ரிசர்ச் மீன்ஸ் வந்து நல்ல விஷயங்களுக்கும் ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. அழிவுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ரிசர்ச் சேவர்னு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பாம் கண்டுபிடிக்கிறது, ஒரு RDX பாம் கண்டுபிடிக்கிறது, ரைட். ஆட்டம் அப்படின்னு வச்சு ஆட்டம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க. டிஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அழிவுக்கும் ஏற்படுறதுக்கும் அந்த ஆட்டம் வச்சு எப்படி பாம் கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கும் யூஸிங் இட். ஸோ நம்ம வந்து அதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஏரியாவில் அரல்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கான மெத்தடில் பண்ணால் இட் இஸ் பி எஸ் குட் ரிசர்ச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் அப்துல் கலாம் நம்ம ஃபார்மர் பிரசிடென்ட்டே என்ன பண்ணாருன்னா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல இதை டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த அணு ஆயுதத்தை டெஸ்ட் பண்ணாங்க. அது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தட் இருந்துச்சு. அது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு விஷயம் தெரியும், ஐ நோ தட் எல்லா கெமிக்கலாக என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும்ட்டு நான் வந்து என்னோட வீட்டில் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது, ரைட். அது வந்து ஒரு அழிவை ஏற்படுத்திடும். ஸோ அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ரிசர்ச்சர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு எத்திக்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். அவருக்கு வந்து ஒரு கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் இருக்குது, எது பண்ணலாம் எது பண்ணக்கூடாது, அரல்ஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயத்த எங்கே பண்ணணும், ப்ராப்பர் பர்மிஷன் வாங்கணுமா, யார்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயத்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டாக சொல்கிறாங்க. செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் குட் ரிசர்ச் அப்படின்னாக்கா ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் குட் ரிசர்ச் அப்படின்னாக்கா த அனாலிசிஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் இட் இன்வால்வ்ஸ் போத் இண்டக்டிவ் அண்ட் டிடக்டிவ் மெத்தட்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் இண்டக்டிவ் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டிடக்டிவ் மெத்தட்ஸ். ஸோ ஒரு ஆஸ்பெக்ட் டிடக்டிவ் மெத்தட் அப்படிங்கிறது சர்ஃபேஸ் லெவல் மேலோட்டமாக பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லுவோம். இண்டக்டிவ் மெத்தட் அப்படிங்கிறது டீப்பாக அனாலிசிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து என்னுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்காக எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, நான் வந்து ரொம்ப மேலோட்டமாக பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிசர்ச்சர் சொல்லக்கூடாது. ஸோ ரெண்டு மெத்தடையும் யூ நீட் டு யூஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரிசர்ச் வந்து நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்துக்கு கிடைக்கும். இல்லைன்னா ஒரு நேம் சேக்கு அதுவும் ஒரு ரிசர்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க, த அனாலிசிஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் லாஜிக்கல் ரீசனிங். தட் ஷுட் பி அ லாஜிக்கல் ரீசனிங் பிஹைண்ட் த ரிசர்ச் தட் இஸ் பீங் கண்டக்டட் பை அ ரிசர்ச்சர், right. Otherwise the impact or else the results of the particular research will not be fruitful, யூஸ்ஃபுல்லாகவே இல்லை இருக்காது. ஜஸ்ட் அவர் ஒரு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் கணக்குக்கு பண்ண மாதிரி இருக்கு, அவ்வளோதான். இது வந்து செகண்ட் ஆஸ்பெக்டாக சொல்கிறாங்க. நம்ம தேர்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைம் டேட்டா அண்ட் நாலேஜ் இஸ் derived ஃப்ரம் ஆக்சுவல் அப்சர்வேஷன்ஸ் இன் நேச்சுரல் செட்டிங்ஸ். ரியல் டைம் டேட்டா அண்ட் நாலேஜை வந்து வி நீட் டு யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கரண்ட் சினாரியோ ஆர்எல்ஸ் ப்ரெசன்ட் ரிசர்ச்சுக்கு என்ன மாதிரியான நாலேஜ் அண்ட் டேட்டா வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் அக்யர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ இந்த சினாரியோவுக்கு வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம், ஆர்எல்ஸ் ஒரு ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா கரண்ட் பாஸ்ட்டையும் பார்க்கணும், அது வந்து அதில் ரிவ்யூ அதில் வந்துடும். ப்ரெசண்ட்டில் என்ன கண்டிஷன் இருக்குது அது அந்த நேச்சுரல் செட்டிங்ஸில் நேச்சுரலாகவே எப்படி அது நடக்குதுங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம ஏற்ற மாதிரி நான் குயிக்காக ரிசர்ச்சை முடிக்கணும், ஆர்எல்ஸ் வந்து எனக்கு இந்த டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்குது இதுக்குள்ளே தான் பண்ண முடியும்ட்டு நமக்கு வசதிக்காக ரிசர்ச் பண்ணக்கூடாது, ரைட். ரியல் டைம் டேட்டா இருக்கணும், நல்ல நாலேஜ் இருக்கணும் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா. நம்ம ஆல்ரெடி டெஃபினிஷன்லேயே பார்த்தோம், டீப் நாலேஜ் அபவுட் அ பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட், அதான் ரிசர்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ ஒரே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும், நம்ம வி ஆர் பிகமிங் அன் எக்ஸ்பர்ட், ரைட். இப்போ சோஷியல் ஒர்க்லேயே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கான டாபிக் எடுக்கிறோம்,
அதை பற்றியே நம்ம திரும்ப திரும்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா வில் பி பிகமிங் an எக்ஸ்பர்ட். அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம ஃபர்தராக கொஷின்ஸ் கேட்டாலோ யாராவது நம்மக்கிட்ட கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்டாலோ we can easily defend them or else we can easily clarify them. அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஆர் பவர் வந்து நமக்கு வந்துடும். ஒரு அதனால தான் ரியல் டைம் டேட்டா அண்ட் நாலேஜை வந்து we need to யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் அகைன் நேச்சுரல் செட்டிங்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். நேச்சுரல் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னா சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரிசர்ச் பண்ணுறோம். இப்போ கொரோனாக்கு மெடிசன் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அதோட பேஸ் என்ன, அந்த வைரஸ் வந்து என்ன, அதோட நேச்சர் என்ன, அது எப்படி இருக்குது, அது எப்படிலாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது, என்ன மாதிரி மோடில் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, எல்லாமே 360 டிகிரின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆல்ரவுண்ட் ஒரு சர்க்கிள் லெவலில் அது அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அதுக்கான ரிசல்ட்ஸை ஆர்எல்ஸ் அதுக்கான சொல்யூஷன் we need to identify அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதர்வைஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு ஃபியூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம விட்டுட்டோம், இல்லை மறந்துட்டோம், இல்லை கன்சிடர் பண்ணாமல் இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி நமக்கு அது வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொரோனா இருக்குது, இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு விஷயம் தெரியும். அது ரிசர்ச் பேஸில் தான் சொல்கிறாங்க. டிவியில் ரிப்பீட்டடாக டாக்டர்ஸ்கிட்ட போனாக்கா வந்து இந்த மாதிரி தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு தெரியும், லங்ஸை வந்து பிரைமரியாக அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இதுவும் எல்லாமே பேஸ்ட் இந்த ரிசர்ச் தான். இதை எப்படி வந்து எந்த பார்ட்டை பர்டிகுலராக அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு தெரியாமே நம்ம ரிசர்ச் பண்ண முடியாது, மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. கொரோனாங்கிறது இதுதான், இதை வந்து இப்படி தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, இதை வச்சு மட்டும் நம்ம ரிசர்ச் பண்ண முடியாது. ஹியூமன் பாடியில் அது எந்த பார்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மருந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஒரு பார்ஷியலான டேட்டா வச்சுட்டு நம்ம ரிசர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அதோட விளைவு வந்து நிச்சயமாக வந்து நெகட்டிவாக தான் அமையும். அறகுறையான விச் மீன்ஸ் சிம்பிளாக சொன்னால் அறகுறையான டேட்டா வச்சு அறகுறையான நாலேஜில் வச்சுட்டு நம்ம ரிசர்ச்சில் ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா விளைவு வந்து ரிசல்ட் வந்து முழுமையாக வராது, அதுவும் அறகுறையாக தான் இருக்கும். ஸோ அதான் அந்த தேர்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க. அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 4 there is an in-depth analysis of all data collected so that there are no anomalies associated with it. Again சொன்ன மாதிரி டெஃபினிஷன்லேயே இருக்கு, in-depth analysis of all data collected. என்னென்ன நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோமோ எல்லா டேட்டாலையும் we need to have an in-depth idea or knowledge. ஸோ அதை பற்றி நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா we should be an expert to explain about it. ஸோ என்ன மாதிரியான டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், எத்தனை பேர்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், ரைட், என்ன மெத்தடை யூஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணோம், ரைட், எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட். ஸோ எவ்ரி நூக் அண்ட் கார்னர் அப்படிம்பாங்க, எல்லா ஏரியாவையும் கவர் பண்ணி நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும். அதுலேயும் வந்து நம்ம டீட்டெயில்டு ஆர் இன்டெப்த் நாலேஜோட இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த ரிசர்ச்சருக்கு அந்த ஒரு அப்பர் ஹேண்ட் வரும், ஒரு அட்வான்டேஜஸ் திங் வரும். அதை அப்போ தான் வந்து ரிசர்ச்சை வந்து அவங்க ஈஸியாக கண்டக்ட் பண்ண முடியும், முடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. தென் பாயிண்ட் நம்பர் 5 பார்த்தீங்கன்னா இட் கிரியேட்ஸ் அ பாத் ஃபார் ஜென்ரேட்டிங் நியூ கொஷின்ஸ், ரைட். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா ஹெல்ப்ஸ் கிரியேட் மோர் ரிசர்ச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா இட் கிரியேட்ஸ் அ பாத் ஃபார் நியூ கொஷின்ஸ். இப்போ ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆர்எல்ஸ் ஒரு ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ அதுலேருந்து ஃபர்தராக ஃப்யூச்சரில் என்ன மாதிரியான ரிசர்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு லிங்க் நமக்கு கிடைக்கும், ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதை நம்ம பிடிச்சிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ரிசர்ச் பண்ணலாம். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து மருந்துகள் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சில மெடிசன் சில டிசீஸ்க்கு, பட் ஸ்டில் இன்னும் ரிசர்ச் அதில் போயிட்டு இன்னும் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக நம்ம அதை பண்ணலாம். நான் சொன்ன மாதிரி பல்பு ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ எடிசன் கண்டுபிடிச்ச பல்பை இன்னும் நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணல, இப்போ ஏன் நம்ம ஸ்மார்ட் பல்ப்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ரிசர்ச் உடைய பாத் வந்து கிரியேட்ஸ் நியூ ஆஸ்பெக்ட், நியூ சோர்ஸ் கொடுக்குது நமக்கு. சரி, ஒருத்தர் வந்து ரிசர்ச் அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டாரு, பல்பை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு, இதுலேருந்து நம்ம அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், அதில் இருக்கிற ஹீட்டை குறைக்கலாம், அதோட சைஸை குறைக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிகினிங்கில் ஒரு ரூம் சைஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாங்க, இப்போ நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கம்ப்யூட்டரை, லேப்டாப் வரும், பாம்டாப் வரும். அதே மாதிரி டெலிஃபோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டட் த்ரூ ஒயர். ஃபஸ்ட்டு கிரஹாம்பல் இன்வென்ட் பண்ணும்போது இட் ஹஸ் பின் கனெக்டட் த்ரூ வயர்ஸ். இப்போ ஒயர்லெஸ் ஃபோன்ஸு, செல்ஃபோன்ஸு, ரைட், ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதுலேருந்து அடுத்தடுத்து என்ன நம்ம பண்ண முடியும், ரைட், ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு, ஒரு விஷயத்துக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அதில் இன்னும் என்ன மாதிரியான மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம், இன்னும் எப்படி பெட்டராக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு
ரிசர்ச் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு. ஸோ இட் கிரியேட்ஸ் அ பாத் ஃபார் ஜென்ரேட்டிங் நியூ கொஷின்ஸ். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் analytical and uses all the available data so that there is no ambiguity in interference or inference. Right. So analytical data. ஸோ நம்ம பிகினிங்ல அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம அந்த டெஃபினேஷன் இண்டக்டிவ் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிடக்டிவ் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மீனிங் பார்த்தோம். ஸோ அனாலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு எந்த ஒரு மேனிப்புலேஷனும் இல்லாமல் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் நம்மளாம் மேனுவலாக பண்ணாமல் இருக்கிற ரா டேட்டாவை அப்படியே எடுத்து அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த அவைலபிள் டேட்டா வந்து எந்த விதமான ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு கலப்படம் இல்லாத அந்த பியூர் ரா டேட்டாவை யூட்டிலைஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணணும். அதான் வந்து ஒரு குட் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் பிகினிங்ல சொன்ன மாதிரி நம்ம வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி மாற்றினோம்னா இந்த மாதிரி ரிசல்ட் வரும் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஒன்ஸ் ரிசர்ச்சர் வந்து ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி படிச்சிட்டாரு அப்படின்னாக்கா அவருக்கு வந்து தெரியும் இதை மாற்றினா இந்த பக்கம் இந்த ரிசல்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றக்கூடாது. ஸோ அனாலிட்டிக்கல் டேட்டாவை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவைலபிள் டேட்டாவை வந்து அனலைஸ் பண்ணும்போது வி நீட் டு பி வித்தவுட் எனி ஆம்பிகுட்டி ஆர் வித்தவுட் எனி இன்டர்ஃபரன்ஸ் இல்லாமல் அதை அப்படியே ராவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 7 ஆர் நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரசி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச். ரிசர்ச் மஸ்ட் பி அக்யூரேட். ரைட். நம்ம இப்போ டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் இந்த மாத்திரை சாப்பிடுங்க சரியாகுது அப்படிங்கிறாரு. ஆர்எல்ஸ் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணால் இதுக்கான நீடை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ எந்த அளவுக்கு இது அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த டாக்டர்னால சொல்ல முடியுமா? இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் கேஸ் டு கேஸ். ஒரு கேஸ் பொறுத்து மாறும். ஒருத்தருக்கு ஒரு சில டேப்லெட் சரியாகும், அந்த டேப்லெட்டில் தலைவலி சரியாகும். அதே டேப்லெட் இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்தோம்னா அது சரியாகாது. ஸோ அது வந்து பேஸ்ட் அப்பான் த நான் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த அக்யூரசி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால தான் வந்து இன்னும் இன்னோவேஷன்ஸ் ஆர் ரிசர்ச் போயிட்டே இருக்கு. இந்த மாத்திரையோட இது பெட்டராக இருக்குமா இது பெட்டராக இருக்குமா அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கு. ஆர்எல்ஸ் இந்த ப்ராடக்டோட இது பெட்டராக இருக்குமா அப்படின்ட்டு ரிசர்ச் போயிட்டே இருக்கு. ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டே போயிட்டே இருக்கு. ரைட். த இன்ஃபர்மேஷன் மஸ்ட் பி அக்யூரேட் அண்ட் கரெக்ட். கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். ஒரு ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணுறோன்னா நான் பண்ண ரிசர்ச்சில் அந்த நேச்சுரல் செட்டிங்ஸில் அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் இதான் நான் அப்சர்வ் பண்ணேன், அதுக்கான டேட்டா இதுதான், அதை இப்படி தான் அனலைஸ் பண்ணேன், ரிசல்ட்ஸ் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லணும். இந்த நம்ம சொன்ன மாதிரி நான் வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்ற முடியாது. ஸோ ஹியர் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் laboratories provide a controlled environment to collect data. Accuracy is measured in the instruments used, the calibrations of instruments or tools and the experiments in the final results. ஸோ அக்யூரசி எப்படி கொண்டுறது? இப்போ லேப்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா we can do several types of research. லேப்லேயே வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸு அனிமல் ரிசர்ச் பண்ணுறோம், ஆல்சோ ஒரு டேப்லெட்டு மெடிசனல் ட்ரக்ஸு அதை பற்றின ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த என்விரான்மெண்ட் வேறு. பட் ரியல் லைஃப் என்விரான்மெண்ட்டில் கொண்டு வரும்போது நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மாத்திரை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு ஃபியூ பீப்புள்கிட்ட தான் கொடுத்து பிகினிங்கில் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டாக்டர் பண்ணும்போது ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அதே மாத்திரை பர்சனுக்கு பர்சன் டிஃபர் ஆகும். ஸோ எல்லாருக்கும் அந்த ஒரே சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கிடையாது, எஸ்பெஷலி இன் மெடிசன். ரைட். ஸோ அன்லஸ் அன்டில் தேர் இஸ் அ க்யூர், யூனிவர்சல் க்யூர் ஃபார் அ பர்டிகுலர் டிசீஸ் ஆர் அ பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம். ஸோ மற்ற ஆஸ்பெக்டில் அது சொல்லலாம், எஸ்பெஷலி இன் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் ஆர்எல்ஸ் வந்து இந்த மெடிசன் ரிசர்ச்சில் அது நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஸோ அதனால மேக்ஸிமம் அக்யூரஸியை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அக்யூரஸி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் ஆர் எனி ரிசர்ச். எந்த ரிசர்ச் நம்ம பண்ணாலும் அதில் ஒரு அக்யூரஸி இருக்கணும். அது எப்போ அந்த அக்யூரஸி வரும்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட்ஸில் பார்த்த மாதிரி இப்போ அனாலிசிஸ் நல்ல கரெக்டான என்விரான்மெண்ட்டில் அந்த என்விரான்மெண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை ரா டேட்டாவை அப்படியே நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணாமல் எந்த வித சேஞ்சும் பண்ணாமல் அப்படியே நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அந்த அக்யூரஸி வந்துடும். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ இது மாதிரி நான் n நம்பர் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சொல்லிட்டே போகலாம். ஸோ பேசிக்காக நம்ம ரிசர்ச்சோடைய மீனிங் இப்போ நம்ம பார்த்தோம், அண்ட் அகைன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா சோஷியல் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறதா என்ன, பேசிக்காக ரிசர்ச் அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம். இப்போ சோஷியல் ரிசர்ச் நம்ம இன்னும் இப்போ தான் அந்த சப்ஜெக்ட்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும். சோஷியல் ரிசர்ச் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா சோஷியல் ரிசர்ச் இஸ் அ மெத்தட் used by social scientists and researchers to learn about people and societies.
ரைட். சோஷியல் ரிசர்ச் நம்ம இப்போ கிளினிக்கல் ரிசர்ச்லாம் நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஒரு விஷயத்துக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது. சயின்ஸில் வந்து எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பல்பு கண்டுபிடிக்கிறது, ஒரு கம்ப்யூட்டர் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க, ஆர்எல்ஸ் வந்து செல்ஃபோன்ஸ் எப்படி மாறி இப்போ நம்ம கையில் இருக்குது, ஃபோன் வந்து இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம பிஸ்னஸ் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் ரிசர்ச் பார்த்தோம். இப்போ சோஷியல் சயின்ஸ் ரிசர்ச் அப்படின்னு வரும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சோஷியல் ரிசர்ச் இஸ் அ மெத்தட் யூஸ்டு பை சோஷியல் சயின்டிஸ்ட். இந்த ரிசர்ச் வந்து சோஷியல் சயின்ஸில் பண்ணால் ஆர் சோஷியல் பண்ணால் சோஷியல் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறாங்க. டு லேர்ன் அபவுட் பீப்புள் அண்ட் சொசைட்டிஸ். இங்கே வந்து நம்ம இல்லை ஒரு மாத்திரையோ கண்டுபிடிக்க போகிறது இல்லை. என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, லேர்னிங் அபவுட் பீப்புள் அண்ட் சொசைட்டிஸ். ஒரு சொசைட்டியில் என்ன நடக்குது, why do people behave in a specific way, right? Or else இந்த பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க. ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவான ஆஸ்பெக்ட் மட்டும்தான் பார்க்கணும் அப்படின்றது கிடையாது. ஏன் சில பீப்புள் மட்டும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க த்ரூ அவுட் வேர்ல்டு. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ்லையோ இல்லை எனிதிங் ஒரு சயின்ஸ்லையோ எடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சில பேர் வந்து ஏன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன் வந்து அப்துல் கலாம் மாதிரி இன்னும் நிறைய அப்துல் கலாம்ஸ் உருவாகலை, இத்தனை வருஷங்கள் ஆச்சு, இதே தமிழ்நாட்டிலேருந்து தான் அவர் வந்திருந்தார், ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய சயின்டிஸ்ட் உருவாகலை, அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணலாம். ஏன் அப்துல் கலாம் உருவானார், அவருக்கு என்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸு, என்ன மாதிரியான பேக்ரவுண்ட் இருந்துச்சு, எதனால் அவர் சயின்டிஸ்டாக அப்படி உருவானார், அந்த மாதிரி பாசிட்டிவாக ரிசர்ச் நம்ம பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க. ஸோ arriving or knowing or understanding people and societies so that they can design products or services that cater to various needs of the people. ஸோ பீப்புளை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன நீட் இருக்குது, அதை எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அதான் பேசிக்காக சொல்கிறாங்க. சோஷியல் சயின்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பீப்புள் அண்ட் சொசைட்டிஸ். ரைட். ஸோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் திங். நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா, டிஃப்ரெண்ட் சோஷியோ எக்கனாமிக் குரூப்ஸ் belonging to different parts of the country, they think differently. as அந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் they think differently. ரைட். இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சவுத் இண்டியன் பீப்புளோடைய ஒரு திங்கிங் ஆர் கல்ச்சர் அவங்க ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நார்த் இந்தியா போயிட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த பீப்புளோடைய சோஷியோ எக்கனாமிக் குரூப்ஸோடைய ஒரு தாட் ப்ராசஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒரே கண்ட்ரி தான், பட் ஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிஃப்ரென்ஸ். இங்கே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்த் ரீஜனில் இருக்கிற பீப்புள் ஒரு மாதிரி திங்க் பண்ணுவாங்க, சவுத் ரீஜனில், ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்டர்ன் தமிழ்நாட்டில். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சேம் லொக்கேஷன் ஒரு சேம் ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷனில் இருக்க பீப்புள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது ஏன் நடக்குது, ஸோ அதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது சோஷியல் ரிசர்ச்சில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட். அது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் சோஷியோ எக்கனாமிக் குரூப்ஸ் belonging to different parts of the country think differently. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது சோஷியல் ரிசர்ச்சில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பிஹேவியர் need to be addressed to understand their thoughts and feedback about the social world. ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹியூமன் பீயிங் ஒரு சொசைட்டியை ஆர்எல்ஸ் ஒரு சோஷியல் வேர்ல்டை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காரு, ரைட், அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படிங்கிறதுனா இட் கேன் பி டன் த்ரூ சோஷியல் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறாங்க. ரைட். ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து ஒரு பீப்புள் வந்து தன்னை பற்றி எப்படி அறிஞ்சிருக்காரு, ஆல்சோ ஹவு டஸ் ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் திஸ் ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் தி அதர் பீப்புள் அப்படின்னா இன்க்ளூடிங் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், சொசைட்டி, ஆர் நம்ம தட் ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன் ஆர் ஹோல் வேர்ல்டு, இந்த உலகத்தை பற்றி அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, எப்படி நினச்சிக்கிறாரு, எப்படி புரிஞ்சு வச்சுக்கிறாரு அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இந்த சோஷியல் ரிசர்ச்சில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ எனி டாபிக் கேன் ட்ரிகர் சோஷியல் ரிசர்ச். ஸோ என்ன மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் ஆர் திங்க் வேணால் சோஷியல் ரிசர்ச்சை வந்து தூண்டலாம். ரைட். இட் மே பி a நியூ ஃபியூச்சர், நியூ மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் ஆர் அன் அப்கிரேடு இந்த ஓல்டு டெக்னாலஜி. ஒரு பழைய டெக்னாலஜியில் புதுசாக ஏதாவது அப்கிரேட் பண்ணலாமா, ஒரு பீப்புளோட தாட் ப்ராசஸ் என்ன. சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் இன்க்ளூடிங் தி ஃபேஷன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், பீப்புள் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணலாம், என்ன மாதிரியான ட்ரெஸ்ஸஸ் கொண்டு வரலாம் அந்த ட்ரெண்டுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் ஆஸ்பெக்டில் வி கேன் திங்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ரிசர்ச் இஸ் conducted by social scientists or researchers that to understand the people and the society அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ரிசர்ச் இஸ் கண்டக்டட் பை ஃபாலோயிங் a systematic plan of action which includes qualitative and quantitative observations. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து தான் பேசிக் ரிசர்ச்சுக்கு பார்த்து தான் ரிசர்ச்சை எப்படி குவான்டிட்டேட்டிவ்
இட்டரேட்டிவ் அப்படின்னு பிரிச்சோமோ ஒரு இண்டக்டிவ் டிடக்டிவ் மெத்தட் பிரிச்சோமோ சேம் திங் அதே கான்செப்ட் சோசியல் ரிசர்ச் நம்ம we need to include அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ்னா என்ன, குவான்டிட்டிவ் மெத்தட்ஸ்னா என்ன? குவாலிட்டேட்டிவ் அப்படின்னாக்கா we need to be methods rely on the direct communication with members of market or observations. So generalization or generalizing the ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னா குவாலிட்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபீலை பற்றி சொல்கிறது தான் குவாலிட்டேட்டிவ் அப்படின்னு. குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் நம்பர்ஸில் சொல்கிறது எண்களில் சொல்கிறது தான் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ ரிசர்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹவு மச் பீப்புள் ஆர் ஹாப்பி அப்படின்னு அந்த ஹாப்பினஸை வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. டு விச் எக்ஸ்டென்ட் பீப்புள் ஆர் ஹாப்பி இந்த சொசைட்டியில் அப்படின்னாக்கா வி கேனாட் எக்ஸ்பிளைன் இட். அதையும் வந்து குவான்டிஃபை பண்ணால் தட் இஸ் இட் இஸ் குவான்டிஃபை மெத்தட். இவ்வளோ இந்த நம்பர்ஸில் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 65% ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஹாப்பி இன் இந்தியா அப்படின்னாக்கா அந்த 65%ங்கிற நம்பர் குவான்டிட்டி அளவீடு. ஸோ அந்த நம்பர்ஸில் சொல்கிறது குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ். பட் இன் ஜென்ரல் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ்ல ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம அளவிட முடியாது. பர ரிசர்ச் சேக் வந்து நம்ம அதை நம்பர்ஸில் மீன் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான் குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறது. குவாலிட்டேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் டு கம்யூனிகேட் சம்திங் டு த சொசைட்டி. இப்போ நம்ம சொன்னோம்னா எந்த அளவுக்கு பீப்புள் ஹாப்பியாக இருக்காங்க அப்படின்னு நம்மள்ட்ட கேட்டால் ஓரளவுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்டில் சொல்கிற ஆன்சராக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக ரிசர்ச்சில் மேஜர் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் சோஷியல் ரிசர்ச் கண்டெய்ன்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் போத் தீஸ் மெத்தட், போத் குவாலிட்டேட்டிவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை குவான்டிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், எது மாதிரியான இருக்கலாம், நம்பர்ஸ்லேயும் சொல்லலாம் இல்லை அந்த ஃபீல்ட்லேயும் சொல்லலாம். ஸோ ரிசர்ச் வந்து எந்த பேஸில் வேணால் சோஷியல் ரிசர்ச்சை கண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரேஞ்ச் ஆஃப் சோஷியல் அக்கரன்சஸ் சச் அஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்ஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்க்குறது, சென்சஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரியில் சென்சஸ் எடுக்கிறது, பீப்புள் எப்படி இருக்கிறாங்க சென்சஸ் எடுக்கிறது, மேல் எவ்வளோ ஃபீமேல் எவ்வளோ அந்த மாதிரி சென்சஸ் எடுக்கிறது, டீடைல்டு அனாலிசிஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் கண்டக்டட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரீசன்ஸ் ஃபார் இன்க்ரீஸ்டு வயலன்ஸ். ஏன் வயலன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது பர்டிகுலர் கண்ட்ரியில், ரைட்? ஆர்எல்ஸ் ஏன் வந்து பீப்புள் ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க அந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரியில். ஸோ ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எவ்ரி இயர் தே யூஸ் டு டெல் எந்த கண்ட்ரி வந்து எவ்வளோ ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸில் எந்த கண்ட்ரி டாப் ரேங்கிங்கில் இருக்குது, பீப்புள் ஆர் ஹாப்பி அப்படின்னாக்கா எஸ்பெஷலி வந்து இந்த நார்வே ஸ்வீடன் அதிகமாக சொல்லுவாங்க. இந்த கண்ட்ரிலாம் வந்து கொஞ்சம் ஹாப்பினஸ்ஸை பீப்புள் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கிறதுல அந்த சொசைட்டி வந்து ஹாப்பியாக இருக்குங்கிறதுல டாப் ரேங்கிங்கில் வந்து நார்வே ஸ்வீடன்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சும் பண்ணலாம் இல்லை குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச்சும் நம்பரில் சொல்லலாம். இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆர் ஹாப்பி அப்படிங்கிறது. ஸோ ஐ ஹோப் தீஸ் ஆர் த பேசிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் research and social science research. I hope, ma'am. Yes, Should sir. I stop or shall I continue, madam? The time is 1 o'clock now. Can we continue tomorrow, sir? We can give some time for interaction. Yes, ma'am. Yes. Students, Yes, ma'am. if you have any clarification or doubts regarding the topics discussed now, you can very well ask. Yeah, if there is any clarification, you can. Students, is there any doubt? No doubt, ma'am. No, ma'am. Ma'am, screen sharing possible, madam? Sir, screen sharing இருக்குங்க சார். அது கொஞ்சம் ஏதோ டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு வந்து அதை சரி பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறேன். நாளைக்கு சரி பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறேன். ஓகே ஓகே ஓகே. அது ஏதோ டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி ஏதோ இருக்கு, இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணாங்க, பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது சரியாயிடும் நினைக்கிறேன் நான். And the students, I want you to listen to this research methodology class very keenly, because you will have to submit a project dissertation report next year. Second year la vandu dissertation report you have to submit. So you have to keenly listen to this research methodology, the steps, the process, everything. So you have to be clear with it. If you have any doubt now, you just ask him.
Madam, once the screen share is there, screen sharing வரும்போது again I will recollect this okay, problem. okay. Beginning ல இருந்து நான் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன். Can we call it a day, sir? Can we continue tomorrow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, students. Can we close the classes for today? Yeah. We can close the classes for today, and tomorrow morning we'll meet again at 9 o'clock, 9 a.m. Okay. Okay. Your attendance, keep it in mind. Your attendance is very, very mandatory. How long you are attending the classes, everything it is watched. Based on that, we'll give you the internal marks. Hope you can understand. Okay. Thank you, students. Thank you so much, Dr. Reynal. Thank you so much for your support. Yes. Thank you. ஹலோ சொல்லுங்க சார். ஒவ்வொரு கிளாஸ்ல நாங்க ஒவ்வொரு கிளாஸ் போடணுமா இல்லைன்னா ஒரே கிளாஸ் போட்டா போதுமா? இல்ல ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கும் போடணும். ஒவ்வொரு கிளாஸும். ஆமா ஆமா. ஓகே, தேங்க்ஸ். ஒவ்வொரு கிளாஸ். ஓகே. Okay, then we'll meet tomorrow. Today வந்து attendance வந்து ஒரு. Thank you so much, students. Thank you. Check your mail. I have sent you a mail. Whether you have given your correct email ID. Check it. Okay, we can call it a day. Thank you so much for attending the classes. We'll meet tomorrow. See you. Thank you, ma'am.